হচ্ছে। তার ফলে যেটা হচ্ছে, আপনি বলবেন যে ঋণ নিয়ে তো কিছু কিছু যে অ্যাসেট তো তৈরি হচ্ছে, বাড়ি হচ্ছে, গাড়ি হচ্ছে, হ্যাঁ হচ্ছে, কিন্তু সেই অ্যাসেটের ফরমেশন আর লায়াবিলিটি যেটা হচ্ছে দুটোর মধ্যে গ্যাপটা যেটা সেটা খুব কমে যাচ্ছে। বেশ, আমি হেডলাইন্স এর পরে আবার ফিরে আসবো। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করছে এখন মাংস রান্নাতে কোনো চাপ নেই বস। আর কিছুক্ষণ পরেই তৃতীয় মোদী সরকারের দ্বিতীয় বাজেট। 5 রাজ্যে নির্বাচনের আগে কি জনমোহিনী পদক্ষেপ? স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থানে নতুন কি? আয়কর থেকে মূল্যবৃদ্ধি, কোন খাতে মিলবে স্বস্তি? ভোটের রাজ্যে কি বাড়তি বরাদ্দ? সংস্কারমুখী না ভোটমুখী? কেন্দ্রের বাজেটে নজর আমজনতা থেকে বিশেষজ্ঞদের। 26-এর বাজেটে টার্গেট 26। বাংলা ভোটের আগে সাধারণ বাজেটে নজর সাধারণের। গতবারের বাজেটে ভোটমুখী বিহারকে ঢালাও বরাদ্দ, এবার কেন্দ্রের বাজেট কি বাংলামুখী? নির্মলার নবম বাজেটে নজর। আয়ের চেয়ে পকেটে টান, নির্মলার বাজেটে কি মিলবে সমাধান? রান্নার গ্যাসের দামে আম জনতার ছেঁকা, জিএসটি কমলেও ভোগান্তির অভিযোগ। কর্মসংস্থানেও হবে মধ্যবিত্তের মুশকিল আসান। মাঝারি ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যই বা কোন ছাড়? কি হবে সস্তা, কোনটা হবে দামি? আশা আশঙ্কার দোলাচলে আম আদমি। রবিতে বাজেট, ছুটির দিনেও খোলা শেয়ার বাজার। ইনকাম ট্যাক্সে ছাড়ের পর কি এবার শেয়ার বাজার থেকে আয়ও কর ছাড়? বাজার খুলতেই পড়ল সেন্সেক্স নিফটি। সূচকে ওঠা পড়ার মধ্যেই নির্মলার বাজেটে নজর দালাল স্ট্রিটের। বাজেটের দিনই পড়ল সোনার উপর দাম। প্রতি 10 গ্রামে সোনার দাম কমল 13,711 টাকা। কেজি পিছু রূপোর দাম কমেছে 26,273 টাকা। সিলিন্ডার পিছু 49 টাকা 50 পয়সা বাড়ল বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করলো এখন মাংস রান্নাতে কোনো চাপ নেই বস। সহ নিবেদন করলো কলকাতায় আর জেলায় জেলায়। দাগমুক্ত উজ্জ্বলতা চাই? ব্যবহার করুন সোমেস ক্যানের ভিটামিন সি সিরাম। দুলালের তাল মিছরি, লেবেলে দুলালের তাল মিছরি লেখা দেখে তবেই কিনুন। আক্ষরিক অর্থেই আর মাত্র কিছুক্ষণ, তারপরেই লোকসভার অধিবেশন শুরু হবে এবং কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারামন। তার আগে একটু আলোচনা করে নিই অনির্বাণ, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস স্লিপার প্রথম চালু হলো এখান থেকে। অমৃত ভারত এক্সপ্রেস বালুরঘাট থেকে বেঙ্গালুরু। সুকান্ত মজুমদার বারবার দাবি করছেন দেখিয়ে দিলাম। রেলের তো বিষয় নেই এখানে এই বাজেটে, কিন্তু তবুও উত্তরবঙ্গের জন্য যদি বরাদ্দ বেশি হয়, ঢালাও হয়, তাহলে তো অনেকটা চাপ শাসক দলের এই রাজ্যে। দেখুন, সাধারণ মানুষের যদি ভালো হয় তাতে আলাদা করে কার চাপ কার কম চাপ এসব নিয়ে ভাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার বা অমৃত ভারত ইত্যাদি এই যে প্রিমিয়াম ক্লাসের ট্রেনগুলি, এইগুলি যত বেশি আমরা ইন্ট্রোডিউসড হতে দেখেছি একই সময়ে দাঁড়িয়ে, যেগুলি প্রিমিয়াম ক্লাস নয়, তুলনায় মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষজন এমনকি গরিব মানুষজনকে যে ধরনের ট্রেনে বেশি যাতায়াত করতে হয়, তার যা সার্ভিসের অবস্থা হয়েছে। আপনার ক্যামেরাতে লোকাল ট্রেনের কথা বললেন, একজন ভদ্রমহিলা বললেন, যারা লোকাল ট্রেনে যাতায়াত। আপনাকে থামাচ্ছি কারণ ইতিমধ্যেই লোকসভার অধিবেশন শুরু। सीतारमन जी, item number 1. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas,
I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem
The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our kartavya. I now move to specific proposals. Under our first kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase
the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skill ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative, sports goods, that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences.
rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, rights have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated rights. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to
One, establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption.
in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on service sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors: health,
Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming, and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India.
Education. Our government will support states to challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigalai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides.
The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyang Jan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry enhance creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. All of them will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards,
and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts, we will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try, purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President.
As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertic share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly
giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20%
to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. It is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by a services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice.
For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee, Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes, for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, Ind AS itself. Separate counting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options
are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is supposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG.
civil and defamation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance due deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations,
electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunity to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, this I commend the budget to this august House. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी. Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. तो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना आए. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान है.
माननीय मंत्री जी आप विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट बयान और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। বাজেট পেশ হলো, এবার বাজেট থেকে কি পেলাম, বাজেট কেমন হলো? সেসব নিয়ে পর্যালোচনা চলবে। আমি শুরু করব আমি অরিজিতা দিকে কি পেলাম আমরা এই যে পুরো বাজেটটা। প্রথমত এই বাজেটের শুরুতে আমরা অনেক কথা বলছিলাম যে এই বাজেট জনমুখী হবে কিনা, 5টা রাজ্যে ভোট, সেই ভোটের কথা ভেবে হবে কিনা। বহির্বিশ্বে এই মুহূর্তে একটা অর্থনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি চলছে, সেটা মাথায় রেখে বাজেট পেশ হবে কিনা। এই বাজেট পেশের পরে কি মনে হলো, প্রপার ব্যালেন্স করে একটা বাজেট পেশ? আমি যদি খুব ক্রস খুব অ্যাপারেন্ট ধরতে চাই, ঠিক কি মনে হচ্ছে? আসলে না, এই যে পরিস্থিতিটাতে ম্যাডাম বাজেটটা পেশ করলেন, সেই পরিস্থিতিতে এর থেকে বেশি খুব একটা চেঞ্জ করার জায়গাটা ছিল বলে আমার মনে হয় না। একদিকে জিওপলিটিক্যাল সিচুয়েশন, আরেকদিকে আমাদের এক্সটার্নাল সেক্টরের যে একটা বয়ান্সি রয়েছে, যথেষ্ট ভালো এক্সপোর্টস অবস্থা রয়েছে। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের, যেটা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম, যে আমাদের গৃহস্থদের জন্যে অবস্থাটা খুব ভালো নয়, যেহেতু ইনকামের ফ্লাকচুয়েশনস থাকছে কিন্তু সেভিংস ড্রপ করছে এবং ঋণটা বাড়ছে। আমার মনে হয়েছিল, আমার যদি ব্যক্তিগতভাবে যদি জিজ্ঞাসা করেন, সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে আমি ভেবেছিলাম যে স্বাস্থ্য আর শিক্ষা এই দুটোতে আরেকটু বেশি ফোকাস আসবে। কারণটা বলি, যে আমরা একদিকে বলছি আমরা চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি, কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত ফ্যামিলির থেকে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই তাদের অ্যাসপিরেশনটাই হচ্ছে বিদেশে গিয়ে পড়বো। তাহলে সেই জন্যই তো উনি বললেন, ছাড় দিলেন সেটার জন্য, সেটা তো একটা রিফ্লেক্ট করলো যে সেটা কতটা সত্যি। তাই জন্যে আমার মনে হয়েছিল যে স্বাস্থ্য আর শিক্ষায় শুধুমাত্র ইন্স্যুরেন্স পলিসি, মানে সেটা স্বাস্থ্যসাথী হোক বা উল্টো দিকে পিএমজেই হোক, আয়ুষ্মান ভারতী হোক, সেটা দিয়ে তো এনাফ হচ্ছে না, ফাইন্যান্সিয়াল প্রোটেকশন দিতে পারছে না। তাই জন্যে প্রভিশনের জায়গায় একদম সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে যদি আমরা আরেকটু জোরদার করতে পারতাম, এবং এডুকেশন সেক্টর। কেন আমি বলছি, আমি যদি তথ্য দিয়ে একটু দেখি, যে গত 10 বছরে 2015-16 থেকে 2025-26 শিক্ষা আর স্বাস্থ্য খাতে, আমি বলি একটু, শিক্ষা আর স্বাস্থ্য খাতে দুটোতেই ইউনিয়ন বাজেটের যে অংশটা ইনভেস্ট হচ্ছিল সেটা কিন্তু ফল করে গেছে। অ্যাবসলিউট টাকায় তো বেড়েছেই, কিন্তু আমার তো জিডিপিও বেড়েছে, আমার তো ইউনিয়ন বাজেটের ভ্যালুও বেড়েছে, কিন্তু একদম ইকোনমিক সার্ভের তথ্য বলছে যে সেখানে কিন্তু একটা ড্রপ হয়েছে শেয়ারে। এইটা আমি মনে করেছিলাম যে সত্যি যদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ করতে হয়, তাহলে এই দুটো জায়গায় আমাকে খুব স্ট্রংলি যেতে হবে, যেখানে আমি সত্যি করে হিউম্যান ক্যাপিটালটা তৈরি করতে পারবো। আর একটা জায়গায় স্বাস্থ্য পরিষেবার কথায়, এটা তো কতটা অপ্রতুল যে আজকে আমার রাজ্যে শাসক দলকে আলাদা করে সেবাশ্রয়ের মতো একটা প্রোগ্রামকে আনতে হচ্ছে। তার মানে কি? তার মানে তার কাছের যে হসপিটাল সেখানে এনাফ পাচ্ছে না, তাই জন্য ওই কটা দিনের জন্য সমস্ত রিসোর্সগুলোকে তুলে এনে ওইখানে দিতে হচ্ছে। তো তার মানে আমার প্রভিশনিংটা কিন্তু যথাযথ, পর্যাপ্ত, অ্যাডিকুয়েট নয়। কিন্তু বায়োফার্মার জন্য একটা বাজেটে একটা অ্যালোকেশন আছে। একবার শোনা যাক কি বলেছিলেন সীতারামন। Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation.
India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. বাজেটে আয়ুর্বেদ প্রসঙ্গ নিয়েও রয়েছে, অ্যালোকেশন রয়েছে, বাজেট বরাদ্দ হয়েছে কি? Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. একেবারে শুনে নেওয়া যাক হেলথ এডুকেশন অর্থাৎ স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতেও কত বরাদ্দ হলো। Education. Our government will support states to challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. একটা দেখা যাক এই বাজেট থেকে বিভিন্ন দিকে যদি আমরা একবার দেখি যে বাজেটের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব চট করে একবার দেখিয়ে দিই আপনাদের। বড় ধস শেয়ার বাজার আজ খোলা রাখা ছিল। বাজেট যেহেতু আজ রবিবার শেয়ার বাজার খোলা ছিল এবং শেয়ার বাজারে বড় সড় ধস 800 থেকে 1500। বিজেপিকে রিপ্রেজেন্ট করছেন শঙ্কুদেব আছেন। শঙ্কুদেব, আমরা তো জানি যে শেয়ার বাজার একটা মাপকাঠি, একটা নীতি, বাজেট ভালো হলে সেই অনুযায়ী শেয়ার বাজারে ওঠানামা হয়। কিসের ইঙ্গিত, কি মনে হচ্ছে? শুনুন, আমার মনে হয় যে এই রিফ্লেকশন কিছুক্ষণের মধ্যেই আসতে শুরু করবে। এটা খুব তাৎক্ষণিক ইমিডিয়েট রিয়াকশান আসছে, কিন্তু আমি আপনাকে কয়েকটা জায়গা আজকে এই বাজেট নিয়ে রিয়াকশানের ক্ষেত্রে বলতে চাইব। প্রথমত হচ্ছে, দেখুন, পশ্চিমবাংলার অধিবাসী হিসেবে পানিহাটির মানুষ খুবই আনন্দিত হওয়া উচিত, কারণ তারা একটা NIPR পেয়েছেন। এছাড়াও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, বহুদিন ধরে অর্জুন সিংরা আন্দোলন করতেন যে জুটের জন্য আলাদা একটা স্কিম ডিক্লেয়ার হোক, সেটা আজকে ফর্মালি অ্যানাউন্সড হয়েছে, সেটা তারা পেয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বিগেস্ট বেনিফিশিয়ারি হবে, প্রায় 200টার উপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার তৈরি হতে চলেছে, যার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যথেষ্ট বেশি ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও ডানকুনি টু সুরাট যেটা ফ্রেট করিডোর হবে, সেটাতে আমাদের অনেক সুবিধে। বারাণসী শিলিগুড়ি আমরা বুলেট ট্রেন পেয়েছি, তাতে অনেকটা সুবিধে। এবং বারাণসী নিউ দিল্লি করিডোর অলসো অ্যানাউন্সড হয়েছে, যেটা শিলিগুড়ির হচ্ছে কানেকশানে থাকবে, সেটা আমাদের পক্ষে অনেক বেশি লাভজনক হয়েছে। এছাড়া গার্লস হস্টেল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে মেয়েদের জন্য, যেটা যথেষ্ট সুবিধা হবে। প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এটা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি জানি না তৃণমূল কতটা তা করতে পারবে বা করে দেবে। এবং এরপরেও রয়েছে 5টা স্টেটে মেডিকেল ট্যুরিজম, যেটা অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে আমার মনে হয়। ইনকাম কোথায়? আরে শেষ করি। ইনকাম জায়গাটা কোথায় দেখান? আরে দাঁড়ান, আমি শেষ করিনি। আরে আপনার কথা শুনবো, আপনি যদি বাস করতে আমার রিঅ্যাকশনের মধ্যে ঢুকে গেলেন, আপনাকে এক বলতে দেব না। আমরা তো আমাদের বাংলায় যেটা উপকার হয়েছে বলতে দেবেন না তো, জ্বালা হয়েছে। বলুন। এরপরে তো আরো স্পেসিফিক্যালি বলবো, ইস্ট কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর হচ্ছে দুর্গাপুরে, যেটা আমরা পেয়েছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে খুব স্পষ্ট, দেখুন, করিডোর অ্যানাউন্স করলে তো হবে না,
সেই করিডোরটা তো আর আকাশে হবে না, জমি দেবে না এরা। এরা আজকে একটা সল্টলেক সেক্টর 5 এ মেট্রো রেল করা যাচ্ছে না মাত্র, মানে বাজেটে সব রকম সংস্থান রয়েছে, রাজ্যগুলোকে কিভাবে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই সব ব্যবস্থা রয়েছে, তাই তো? পশ্চিমবঙ্গের জন্য অনেক সুবিধা দিতে পারবে। আর বলেছে লাখপতি দিদি বানাবে। শুনবো দেখুন ভাস্কর সিংহ রায়, প্লিজ। মানে আমি বলছি বাজেট অ্যালোকেশন যেখানে যা কিছু হয়েছে সেটা আপনারা বিস্তারিত দেখবেন। রাজ্যগুলো প্রাপ্ত টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না, ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের জিএসটি কালেকশনের টাকা দেয় না, বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্প মনরেগা টাকা বন্ধ করে দিয়েছে, মানে সুপ্রিম কোর্টকে ইন্টারফেয়ার করতে হয়। দেখুন একটা কথা হচ্ছে যে শেয়ার মার্কেট একটা ইন্ডিকেটর, শেয়ার মার্কেটের আপনি ধস নেমে গেল, বাজেট নাকি ভালো হলো। ইনকাম ট্যাক্সের কি হলো, ইনকাম ট্যাক্স ITR 1 ITR 2 31 জুলাইয়ের মধ্যে ফাইল করবেন, কিন্তু 31 মার্চের মধ্যে রিভিশন করবেন। কি দিল, TCS ফরেনে যাওয়ার TCS এর জন্য যেটা 2% করেছে। আর কি করেছে, ক্লাউড ট্যাক্স, মানে যারা ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদিতে ইনভেস্ট করবে ফরেন কোম্পানি, তাদের 2047 অবধি কর ছাড় দিয়ে রেখেছে। সাধারণ মানুষের আপনি দেখুন স্পেন্ডিং, যেটা দিদি বলছিলেন যে আমাদের হাতে টাকা কোথায়, এক্সপেন্ডিচার কোথায়, আমরা লোন নিচ্ছি, লোন রিপেমেন্ট করতে পারছে না। আপনি যেটা ছোট ছোট বাড়িগুলো যেটা 30 লক্ষ টাকার মধ্যে, সেটাকে 30 লক্ষ, তার কেনা বেচা কমে গেছে। আপনি মার্কেটের আপনি যে জিডিপি যে ক্যালকুলেশন করেন 2025 সালের নভেম্বর মাসে IMF এটাকে সি ক্যাটাগরি করেছে, সি। তাহলে আপনি কিসে গ্রোথ দেখাচ্ছেন? আপনার এখানে বলুন যে এক্সপোর্টের লক্ষ্য কি? আমেরিকার বাজার তো ট্যারিফের জন্য এখন বন্ধ, তাহলে এই যে গোল্ড অ্যান্ড জুয়েলারি সেগুলো এক্সপোর্ট করবে কতটা এবং কোথায়? ইউরোপিয়ান বাজার অত বড় নয়, ইট ক্যানট বি কম্পেয়ার্ড উইথ US মার্কেট। তাহলে আমাদের এখানে এক্সপোর্ট, আমাদের এখানে জিডিপি, এই যে একটা কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা নিয়ে যে প্রডিউস করছে, সেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটাটার কোনো ইম্প্যাক্ট কি আছে মানুষের মধ্যে, সেটা কিন্তু পর্যালোচনা করা দরকার। মানুষের আরেকটা কথা বলি, কর্মসংস্থানের কথা বলছেন, গিগ ইকোনমি, এখন পার্মানেন্ট কোনো কাজ নেই। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গিগ ইকোনমি, 6 মাসের কাজ করছে, 3 মাস কাজ করছে, তারপরে কাজ নেই। মানে স্থায়ী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকারের কোনো দিশা দেখাতে পেরেছে? কিন্তু আমি রোগের সঙ্গে কথা বলবো যে একটা ভিশনের কথা বলছেন, শঙ্কুদেব বললেন যে একটা ভিশন, বাজেট একটা ভিশন তৈরি করে দিয়েছে, আমাদের রাজ্য অনেক কিছু পেতে পারে, পাওয়ার মতো পরিস্থিতি রয়েছে, কিন্তু সেখানেও ইফ অ্যান্ড বাটস রয়েছে, কিন্তু ভিশন তো তৈরি করে দিয়েছে। মনে হয় আপনার ভিশনের, আমাকে দেখুন একটা কথা হচ্ছে যে বাজেট যে ভিশনারি, কোন দিক দিয়ে ভিশনারি দেখবেন? আপনাকে প্রথম হচ্ছে যে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে, এক্সপোর্ট বাড়াতে হবে। আপনি বলুন যে আমাদের জিডিপির বেশিরভাগ অংশটা যে সার্ভিস সেক্টর থেকে, সার্ভিস সেক্টর থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের কোথায় জিডিপি, কোথায় ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর জিডিপি কোথায় বলতে হবে। আপনারা তো বলেছিলেন সমুদ্র বন্দর করবে। আমরা এতক্ষণ ধরে একটা বাজেট শুনলাম, আমাদের নেতা রাহুল গান্ধী প্রথম দিন থেকে বলে এসছেন যে একটা হলো বাজেট লাস্ট 11 বছর ধরে চলছে। আজকেরও বাজেটটা আপনি শুনুন, কেউ কিছু বলতে পারবে না যে বাজেটে কি এক্স্যাক্টলি পেলাম। আপনি দেখুন, উনি বললেন বায়োফার্মা, না আপনি কিভাবে বলছেন বলতে দিচ্ছেন চলছে, তাহলে দেশটা, না সেটাই তো বলছি, দেশটা মনোপলিরাই চালাচ্ছে, পুরোপুরি মনোপলিরাই চালাচ্ছে। আমরা আজকে দেখছি যারা অতি রিচ তারা এখানে কর্পোরেট ট্যাক্স কম দিচ্ছে এবং তাদের পার্সোনাল ট্যাক্সের থেকে বাঁচার জন্য দুবাই বা অন্য কোনো ট্যাক্স হেভেন্সে চলে যাচ্ছে। একটা পয়েন্ট দেখুন, 10,000 কোটি টাকা উনি বায়োফার্মাতে দিচ্ছেন। আপনি জানেন বায়োফার্মার সব থেকে বড় যে ভ্যাকসিনেশনের জন্য যে কোভিডের সময় যে ব্যক্তি, আমি নাম নেব না, সেই ব্যক্তি আজকে NRI হয়ে গেছেন, তিনি আজকে RCB কিনছেন। তো ইন্ডিভিজুয়ালসরা রিচ হচ্ছে, কিন্তু জনগণের কিছু হচ্ছে না। একটা পয়েন্ট দেখুন, আয়ুর্বেদের জন্য উনি বললেন 5টা স্টেটকে তিনি জিনিসপত্র মানে জায়গা দেবেন। কোন 5টা স্টেট? এটা কি বাংলা আছে তার মধ্যে? না এখানে খালি যারা ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মধ্যে পড়ছে তাদের জন্য? সেটার কোনো স্পেসিফিকেশন নেই। আসুন বুলেট ট্রেনে, যেটা শঙ্কুদেব বলছিল, আমরা জানি যবে থেকে নরেন্দ্র মোদীজি এসছেন তবে থেকে আমরা জানি যে আহমেদাবাদ থেকে মুম্বাইয়ের মধ্যে একটা বুলেট ট্রেন করিডোর হওয়ার কথা। আজকে 12 বছরে কোনো বুলেট ট্রেন করিডোর আসেনি। তাহলে কবে আমাদের এই বাংলা থেকে গুজরাট না বারাণসী থেকে যাবে, কবে এটা হবে সেটা বলতে পারছেন না। এইবার দেখুন আমার শেয়ার মার্কেট, যেটা শঙ্কুদেব বললো না, হয়ে গেছে। ফার্স্ট রিয়াকশন, বিজেপি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা সেক্টর হলো রিটেল ইনভেস্টর। যারা আজকে রিটেল ইনভেস্টর মানে যারা ভারতে থাকে তাদের টাকা চলে যাচ্ছে, কিন্তু মনোপলিজদের কিছু ক্ষতি হচ্ছে না।
তো জনগণের কাছে টাকাটা কোথায়? এরাও যারা আজকে শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করছে তাদের টাকাটা কোথায় যাচ্ছে? কিন্তু তারা যখনই কিছু গেইন হয় ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সটা বারবার বেড়ে যাচ্ছে। আসি লাস্ট পয়েন্ট, তুমি বলে নাও তুমি বলে নাও, কোনো রিলিফ নেই। আমি একটা কথা বলতে চাই, মনমোহন সিংকে বিজেপি এত কথা বলে, আপনারা দেখবেন 2008 সালে যখন গ্লোবাল রিসেশন হয়েছিল, আমরা 2014 থেকে আজকে 2026 কোনো গ্লোবাল রিসেশন কিন্তু দেখিনি। আজকে তেলের দাম দেখুন আর সেই সময় তেলের দাম দেখুন। 2008-এর যে রিসেশন যেটা আমেরিকাতে হয়েছিল, লিমেন ব্রাদার্সের যে ক্র্যাশটা হয়েছিল, আমরা কিন্তু তারপরে 2014 পরে কোথাও দেখিনি। তা সত্ত্বেও মনমোহন সিং এর সময় ভারতের ইকোনমিক স্ট্যাটাসটা দেখুন, লোকের কাছে কত টাকা ছিল। এইভাবে বোধহয় তুলনা করাটা সম্ভব নয়। কেন বলছি? তার কারণ বাজেট একটা ভিশন সবসময়। আপনি বলছেন যে আম আদমি কিছু পায়নি। এবার যদি আম আদমির কথা ভেবে বাজেট করতে হতো তখন আপনারা বলতেন জনমোহিনী বাজেট। যদি ভিশনের কথা বলা হয় তাহলে ভিশনের দিক থেকে দেখতে গেলে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এমএসএমইর জন্য একটা ভালো বরাদ্দ রয়েছে। তাছাড়া কি কর্মসংস্থান আছে, তাছাড়া আরো আছে প্লিজ বলতে দিতে হবে, প্লিজ শুনুন। ডেটা সেন্টারে কত লোকের চাকরি হবে? সেমিকন্ডাক্টর সেটার জন্য বাজেট অ্যালোকেশন আছে। এখন যদি আপনাকে এগোতে হয়, যদি অন্য দেশের উপর মুখাপেক্ষী না হয়ে আপনাকে এগোতে হয়, তো আপনাকে তো এই জায়গাগুলো তো কিছু টাকা তো ঢালতে হবে। ভারতবর্ষের ইকোনমি কোনোদিন অন্য দেশের উপরে ডিপেন্ডেন্ট ছিল না। সঙ্গে কথা বলবো, প্লিজ বলুন। আচ্ছা, এইগুলোতে তো অনেকগুলো যে স্কিমগুলো, প্রথমে একটা কথা বলি যে অনেকগুলো স্কিমই কিন্তু আগে থেকে চলছে। এই এমএসএমই কে ফোকাস অনেক দিন ধরে, এবং ঘটনাচক্রে আমি এমন একটা রাজ্যে বাস করি যেখানে মহিলা এমএসএমই মানে উইমেন লেড এমএসএমই হাইয়েস্ট নাম্বার, 80 লক্ষের ওপরে মহিলা এন্টারপ্রেনিউর। কিন্তু যদি আমি ভ্যালুর টার্মসে যাই তাহলে কিন্তু অতি কম। তাহলে এই জায়গাটা কেন হচ্ছে, এই জায়গাটা কিন্তু ফোকাস দরকার। আমি নিজে মহিলা উদ্যোগদের নিয়ে কাজ করি, তাহলে আমি জানি, কিন্তু আমি এখানে এই ফোরামে সেটা বলবো না। আমার আরেকটা জিনিস মনে হয়েছে যে এখানে অনেকগুলো জায়গায় উনি চেষ্টা করছেন এক্সপোর্টটাকে বুস্ট করতেই হবে। এটা কিছু উপায় নেই। আমি বলি যে এক্সপোর্ট কিন্তু বেড়েছে, তার থেকে বেশি বেড়ে গেছে ইম্পোর্ট। নেট এক্সপোর্ট কিন্তু বেড়ে গেছে এই লাস্ট ইকোনমিক্স সার্ভেতে। হ্যাঁ, এবারে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এক্সপোর্ট কারা করছে। এটা তো মনে রাখতে হবে যে নেট এক্সপোর্ট সেটা ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়ালি আরো কমে যাচ্ছে। ট্যারিফের জন্য আমেরিকা, আমি বলছি সেজন্য ইকোনমিক্স দেখুন, এইটাতে তো কিছু করার নেই। এই জিওপলিটিক্যাল সিচুয়েশনটা আপনি কি করবেন? ইউএস মার্কেটটা যে এখানে একটা পয়েন্ট আমার বলা আছে, তাদের তো বুস্ট আপ করতে হবে। একটা পয়েন্ট বলে দিই, বাংলাদেশের মার্কেটটা কিন্তু ক্র্যাশ করেছে। বাংলাদেশ ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এক্সপোর্টার, যেখানে উনি বলছেন টেক্সটাইল নিয়ে, যেটা উনি আজকে ফোকাস করতে চাইছেন, কিন্তু বাংলাদেশ হ্যাজ বিন আউট অফ দ্য মার্কেট অনেক দিন ধরে। এই জায়গায় কিন্তু ইন্ডিয়া অনেক দিন আগে থেকে এই জায়গাটা নেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যেটা ম্যাডাম বলছিল 11 বছর ধরে কিন্তু আমরা বারবার শুনছি যে এমএসএমই এক্সপোর্টের জায়গাটা যদি দেখেন, কোন রাজ্যগুলো এই সুবিধাটা পেয়ে নিতে পেরেছে? 5টা রাজ্য: মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটকা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ। 5টা রাজ্য থেকে আমাদের মোট এক্সপোর্টের 70% বেশি এক্সপোর্ট হয়। এবারে আরো বলছি, এই জায়গাগুলোতে অ্যাগ্লোমারেশনে রয়েছে। এই 5টার মধ্যে 4টে কোস্টাল রিজিয়ন, তারা সুবিধাটা পাচ্ছে। আমরাও কিন্তু কোস্টাল, আমরা সুবিধাটা পাইনি যে কোনো কারণে হোক। আমি পলিটিক্সে ঢুকবো না, কিন্তু হ্যাঁ আপনি ঢুকবেন। আমি উত্তরপ্রদেশটা বলি, উত্তরপ্রদেশে যদি দেখা যায় পুরো অ্যাগ্লোমারেশনটা হচ্ছে নয়ডা সেন্ট্রিক, অর্থাৎ তার বাইরের জায়গাগুলোতে। এবারে আপনি বলুন তো যে আমাদের ডেমোগ্রাফিক কনসেন্ট্রেশন হার্টল্যান্ড কোথায়? উত্তর, মধ্য আর পূর্ব ভারতে। আমরা কিন্তু এক্সপোর্টের এই বেনিফিটগুলো পাচ্ছি না। তার মানে হচ্ছে এইটা নয় যে আমরা পেতে পারবো না,
আমাদের যদি পেতে হয় তাহলে আমাদের রেসপেক্টিভ রাজ্য সরকারকে সেই জায়গায় আমাদের সাপোর্টটা দিতে হবে। আনফর্চুনেটলি এই রাজ্য সরকারদেরই এখন বর্তমান স্টেট ফিনান্সের অবস্থাটা বড্ড খারাপ। তারা আর কোন জায়গায় ওই সাপোর্টটা দেবে তারা জানেন না, কারণ সত্যি তারা তো পুরোটাই ঋণের উপরে চলছেন। ভারত সরকারও চলছে, কিন্তু ডেট সার্ভিসিং কমেছে। সরকারে সেটা তো পাচ্ছেন, এটা মানবেন? মনরেগার জন্য পাচ্ছেন না, জিএসটি কালেকশনে আমাদের পাওয়ার কথা পাচ্ছি না। আমি শেষ করে নি, গভর্নমেন্টকে বলা যায় দিদি প্লিজ আমি শেষ করে নি, তারপরে বলুন। এবার আমার যেটা বক্তব্য যে এই যে স্কিমগুলো আনছে সেগুলোর যাতে প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন হয়, এবং এডুকেশনের ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম, এক্সপোর্টেও ঠিক সেম জিনিস হচ্ছে। যেগুলো অলরেডি খুব ভালো জায়গায় আছে, এডুকেশনের একটা বড় টাকা যাচ্ছে শুধু এনআইআইটি আর আইআইটিতে, কিন্তু তারপর আপনি বলছেন যে অ্যালোকেশনটা যদি ঠিকঠাক হয়, বড় কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে। আমি একটা কথা ওকে বলা যায়, ফরেন অ্যাসেট, এক সেকেন্ড আমি বলছি, অনেকক্ষণ বলেছেন, আমি রিপ্লাই করব। স্মল ট্যাক্স পেয়ারদের জন্য 6 মাসের সময় দিয়েছে, তার মানে এখানের লোকেরা ফরেনে অ্যাসেট করেছে, সেটা ডিসক্লোজার করার জন্য স্কিম দিয়েছে। এটার সঙ্গে ভারতের কোনো কি উপকার হবে? কি উপকার হবে বলতে হবে। আমার ম্যাডামের বক্তব্যে দুটো বলার বিষয় আছে এবং সেটা পুরোপুরি পলিটিক্যাল। সেটা হচ্ছে প্রথম, মহিলাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো এই রাজ্যে আমার কাছে কিছু বাইট আছে, একটু শোনাবো প্লিজ। সৌগত রায় প্লিজ। বাজেট কিছু নেই, এটা কালারলেস, ওডারলেস আর টেস্টলেস বাজেট। নতুন কিছু নেই, অ্যানাউন্স করেছে সবই অল ইন দ্য ফিউচার। ইনডিরেক্ট বা ডিরেক্ট ট্যাক্সে কোনো মডিফিকেশন করেনি। এই বাজেট কোনো উৎসাহ সৃষ্টি করবে না, বাংলা কথাটাই নেই। পূর্বোদয় বলে একটা ছোট্ট কি দিয়েছে, কিন্তু বাংলা পজিটিভলি নেগলেক্টেড। সব স্টেটই নেগলেক্টেড, তার মধ্যে বাংলা বেশি নেগলেক্টেড। সাংসদ সৌগত রায় বলছেন বেসলেস বাজেট, এই বাজেট থেকে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমি যে বিষয় বলছিলাম সেটা হচ্ছে, ম্যাডাম খুব নির্দিষ্ট করে বলেছেন, আমি স্পেসিফিক্যালি অভিযোগ করব যে এই রাজ্যে মহিলাদেরকে কর্মসংস্থানের বদলে ভাতাজীবী বেশি বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। এমএসএমই সেক্টর, সেকেন্ড দাদা, এমএসএমই সেক্টরে হচ্ছে কাজ করবার জন্য, যেখানে কেন্দ্র সরকার আজকে বলছে লাখপতি দিদি বানাও, প্রজেক্টের ভেতর ইনভলভ করো, এনারা বিভিন্ন সেলফ হেল্প গ্রুপ খুলে দিয়েছেন, কিন্তু ডিপেন্ডেন্সি বাড়িয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মীর ভান্ডার নামে একটা প্রজেক্ট করে, যাতে মাসে 1000 টাকা করে এনারা পাচ্ছেন, কাজ করছেন না। দুই, আমি আরেকটা বিষয় বলতে চাই, সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হচ্ছে পোর্ট। এখানে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে আমি ডিপ সি পোর্ট করব, জমি নেই, প্ল্যানিং নেই, এবং নর্মালি যে পোর্ট রয়েছে সেই পোর্টের কানেক্টিভিটি যে রোড করা, তাকে সাপোর্ট দেওয়া, সমস্ত রকম নন কোঅপারেশন করে যাচ্ছে। আজকে হলদিয়া পোর্ট এফেক্টেড, আজকে কলকাতা পোর্ট দখল হয়ে গেছে, এখানে তোলাবাজি চলছে। চট করে দেখে নি আমাদের রাজ্য কি পেল, প্লিজ একবার চট করে শুনবো আমাদের রাজ্য কি পেল এই বাজেটে। I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul
and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradip and Dhamra. করিডোর আমরা এরপরে রিয়াকশন নিয়েছিলাম, আমরা কথা বলেছিলাম সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কি বলছেন শোনা যাক। বাংলা নামটা উচ্চারণ হলো না বক্তৃতার মধ্যে, অনেক রাজ্যের নাম উচ্চারণ হলো, কোথাও একটা কিছু উচ্চারিত হবে এরকম ভাবা গেছে। ভোট আসছে, বিজেপি নিজের ভোটের জন্য কিছু বাড়তি আর্থিক সহযোগিতা করতে পারত, যেটা বিহারের ক্ষেত্রে, অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে করেছে, সেটাও বাংলার জন্য করতে পারবে না। যেটা বারবার বলতে চাইছি, বিজেপি নেতারা যতই যাক, যতই লাফালাফি, ওরা জানে বাংলার কাছে ওদের কিছু পাবার নেই। সেই ভয় থেকেই অতিরিক্ত কিছু বরাদ্দ করা, বাংলাকে একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া, এগুলো দেওয়ার থেকে একটা দূরত্ব বজায় রেখে একটা নামকে বাস্তব বাজেট করে দিয়েছে। শঙ্কুদেব, কি মনে হয় বাংলা কিছু পাওয়া উচিত ছিল আরো? দেখুন, আমি মনে হয় সুদীপদার সিনিয়র মানুষ, কিন্তু বয়স হচ্ছে, উনি খেয়াল করেননি পুরো বাজেটটা। শিলিগুড়ি বোধহয় বাংলার বাইরে, ডানকুনি বোধহয় বাংলার বাইরে, হ্যাঁ, একের পর এক প্রজেক্ট ঘোষণা হয়েছে বাংলার বাইরে। এগুলো বোধহয় বাংলার নাম নয়, উনি ভুলতে বসেছেন। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে ওনার ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন আছে। একটা কথা বলি, এই ধরনের কথা বলছি, আপনি বলুন বাংলার সাধারণ মানুষ কিভাবে উপকৃত হলো? তৃণমূল চুরি না করলে উপকৃত হবে। আমি বলছি যে 5 কোটি টাকা অব্দি ফরেন অ্যাসেট যারা ডিসক্লোজ করেনি তাদের জন্য 6 মাসের সময় দেওয়া হলো। ঠিক আছে, আমি কতজন বাংলার মানুষের ফরেন অ্যাসেট আছে সেটা ডিসক্লোজ। আপনি ফরেন অ্যাসেটে যাচ্ছেন কেন? আসছি প্লিজ। আরে ভাই, আপনি ফরেন অ্যাসেটে যাচ্ছেন কেন? নরমাল অ্যাসেটে তো নেই বাংলা। প্লিজ দেখো শঙ্কু একটু বলতে দিন। না, আপনি এতক্ষণ আমাকে বলতে দিয়েছেন, তাই এটা বলা আমার কর্তব্য। আপনারা কি করেছে, কোনো মোটর ভেহিকলস ইনজুরি কম্পেনসেশনের কিন্তু কোনো ট্যাক্স নেই, এটা বাড়িয়েছে। তো অ্যাক্সিডেন্টের জন্য ইনজুরির যে ট্যাক্স, সেই ট্যাক্স কম্পেনসেশনের জন্য কোনো ট্যাক্স দেয়নি। টিসিএস রিডিউস করেছে ট্যুর প্যাকেজে, টিসিএস রিডিউস করেছে এডুকেশন অ্যান্ড মেডিকেল এক্সপেন্সেসে টিসিএস, মানে ট্যাক্স কালেক্টেড অ্যাট সোর্স, সেটা টিসিএসটা সেটা রিডিউস করে কতটা কি হবে 1%। আমাকে একটা কথা বলুন, এখানে আমি আপনাকে বলছি যে শঙ্কুদেব শুরুতেই বললেন এই রাজ্যের জন্য অনেক কিছুই রয়েছে, কিন্তু প্লিজ বলতে দিন, প্লিজ শুনুন, আগে আপনি শুনুন, আপনি আমার প্রশ্নটাকে শুনুন, আপনি আমার প্রশ্নটা শুনুন। কিন্তু এই যে ফ্রেট করিডর বা বাকি সবকিছুর জন্য আগে জমি লাগে, রাজ্য সরকার যদি জমি না দেয় তাহলে কিভাবে? শঙ্কুদা, আমি ঠিক বললাম তো? এটাই প্রশ্ন ছিল, এটাই প্রশ্ন ছিল। এবার বলুন। পশ্চিমবঙ্গ, না ঠিক আছে, উনি বুঝে গেছেন, উনি বুঝে গেছেন। এবার উনি উত্তরটা তো দিতে দিন। না, উত্তরটা তো দিতে দিন। আরে আপনি উত্তরটা দিতে দিন শঙ্কুদা, প্লিজ বলুন। বাংলা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন এমন একজন নেত্রী যিনি সারা ভারতবর্ষের জমি অধিগ্রহণ আইন পরিবর্তন হয়েছিল ওনার জন্য, সিঙ্গুর আন্দোলন। আপনি বলুন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, সেটা 100 বছরের পুরনো আইনটা পরিবর্তন হয়েছিল। 1, 2, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ল্যান্ড ব্যাংক আছে। আপনি বলছেন, তারা প্লিজ বলতে দিন। আপনি, আরে ল্যান্ড ব্যাংক আছে, আপনাকে দেখতে হবে সেটা। সুতরাং আপনি জমির ক্ষেত্রে, আর জমি অধিগ্রহণে আইন পরিবর্তন হয়েছে মমতা ব্যানার্জির জন্য, এবং জমির ল্যান্ড ব্যাংক তৈরি করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং এখানে আপনি বলছেন যে আপনি এখানে হাইওয়ে থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সময়, হ্যাঁ, বলপূর্বক কাউকে উঠিয়ে দেওয়া, কম্পেনসেশনের রেট বাড়িয়েছে, এবং এটাই সময় আমি বলছি যে পশ্চিমবঙ্গের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই বাজেটে এমন কি আছে যার জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে আপনি উপকৃত হয়েছেন? আমি আজকে তোমাদের বিজেপি আর তৃণমূলের মাঝখানে বসে আমি একটাই প্রথমে তৃণমূলকে বলতে চাই। 2011 সালে যখন এই সরকারটা এসেছিল, কংগ্রেসের হাত ধরে এসেছিল, তখন ইউপিএ সরকার, মমতা ব্যানার্জির কথাগুলো তোমাকে মনে করতে হবে। তিনি বলেছিলেন 2012 সালে যে আমি 1 বছরে 2 বছরে যে কাজটা করে দিতে পারলাম, আগামী 20 বছরে সেই কাজ হবে না। কেন সেই কাজটা হতে পেরেছিল? কেন? তখন সেন্টারে কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট ছিল। সেই সময় মমতা ব্যানার্জি 2012 পরে ইউপিএ সরকার ছেড়ে দিল। তিনি মনমোহন সিংকে কত কথা বললো, তিনি ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে নো কনফিডেন্স মোশন আনলো। কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে যে ওই সময় 100 দিনের কাজ, যেটা আমরা মনরেগা হিসেবে জানতাম, সেটার উপরেই বেস করে কিন্তু মমতা ব্যানার্জির সব থেকে বেশি কাজ বাংলায় হয়েছিল। আজকে সেই মনরেগা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা জানি না যে ভিবি রামজি বলে যে প্রকল্পটা বিজেপি এনেছে তার কতটা অ্যালোকেশন আজকে বাজেটে আছে, কিচ্ছু আমরা জানি না। এখানে একটা লাস্ট পয়েন্ট, এই যে এয়ার পলিউশন নিয়ে, এটা আজকে আমাদের বিরাট বড় একটা প্রবলেম। আমরা বারবার করে শুনলাম, মানে আমাদের যে ফাইন্যান্স মিনিস্টার বারবার বললো যে শহরগুলোকে ঠিক করতে হবে। শহরের সব থেকে বড় প্রবলেম আজকে কলকাতা থেকে আরম্ভ করে দিল্লি, এয়ার পলিউশন। আমাদের
বিরোধী দলনেতা মানে রাহুল গান্ধী বারবার বলেছেন যে আমরা চাই যে সরকার একটা মাঝখানে আসুক, যে এয়ার পলিউশন নিয়ে, এনভায়রনমেন্ট নিয়ে একটা অ্যালোকেশন দিক, আমরা পুরোপুরি সাপোর্ট করব, কিন্তু কোথাও এটার কোনো মেনশন হলো না, কোথাও এখানে মেনশন হলো না। এই আলোচনা পর্যালোচনা চলবে, তার মাঝে আপনাদের একবার শুনে দিতে চাইবো যে নির্মলা সীতারামন এই বাজেট পেশ করার শুরুতেই তিনি বলেছিলেন 3টি কর্তব্যের কথা, যে 3টি কর্তব্য মাথায় রেখে এই বাজেট অ্যালোকেশন। চট করে একবার শোনা যাক। Our first kartavya is to accelerate and sustain economic growth, enhancing productivity and competitiveness, and building resilience to volatile global dynamics. Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. টপ হেডলাইন্স নিবেদন করছে এখন মাংস রান্নাতে কোনো চাপ নেই বস। ভোটমুখী বাংলায় 3 নয়া ঘোষণা কেন্দ্রীয় বাজেটে। ডানকুনি সুরাত নয়া ফ্রেট করিডোর, বারাণসী শিলিগুড়ি হাই স্পিড রেল করিডোর, দুর্গাপুরে ইস্ট কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর। গতবারের বাজেটে ভোটমুখী বিহারকে ঢালাও বরাদ্দ, এবার বাংলার ভোটের আগে নামমাত্র ঘোষণা। ফের বঞ্চনার অভিযোগে সরব তৃণমূল, ভোট পাবে না জেনেই বাড়তি বরাদ্দ নয় তোপ সুদীপের। 1 এপ্রিল থেকে নয়া আয়কর আইন কার্যকর, অপরিবর্তিত আয়কর কর ফাঁকিতে আর জেল নয়, জরিমানা দিয়ে ইনকাম ট্যাক্স জমার সময়সীমা বেড়ে 31 মার্চ, ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর। দাম কমলো ক্যান্সার সহ বিরল রোগ ও ডায়াবেটিসের ওষুধের, কমলো সিএনজি, বায়োগ্যাসের, জুতো, ব্যাটারি, চামড়ার ব্যাগেরও দাম কমলো, বাড়লো মদ, সিগারেট ও খনিজ দ্রব্যের। বাজেটের পরেই শেয়ার বাজারে বড় ধস, নির্মলার ভাষণ শেষ হতেই নিম্নমুখী সেন্সেক্স নিফটি, জোরদার ধাক্কা দালাল স্ট্রিটে। কেন্দ্রীয় বাজেটে মহিলা স্বনির্ভরতায় জোর, লাখপতি দিদির পর এবার চালু সি মার্ট, ঘোষণা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের। পুলিশের গোয়েন্দা দফতর, কমিউনিস্ট, স্টুডেন্ট, কংগ্রেস, লেবার সব সমস্যার জন্য আলাদা আলাদা সেল, নেতাদের উপরেও কি চলে নজরদারি, কি বলছেন একসময় দুঁদে পুলিশ অফিসার। ছাত্র আন্দোলনে কারা দেন উস্কানি, সপ্তর্ষি সোমের মুখোমুখি কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি দেবাশিস চক্রবর্তী। দেখুন না বলা কথা, কেস ডায়েরি, দ্বিতীয় অংশ, রাত 10:30টায়। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করলো এখন মাংস রান্নাতে কোনো চাপ নেই বস। সহ নিবেদন করলো কলকাতায় আর জেলায় জেলায়। দাগমুক্ত উজ্জ্বলতা চাই? ব্যবহার করুন সোমেস ক্যানের ভিটামিন সি সিরাম। দুলালের তাল মিছরি, লেবেলে দুলালের তাল মিছরি লেখা দেখে তবেই কিনুন। কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আমরা বাজেটের আগে সাধারণ মধ্যবিত্ত যারা, তাদের রিয়াকশন নিচ্ছিলাম। তারা বলছিলেন তারা এখনো কষ্টে আছেন, তাদের কোনো সুরাহা, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, তাদের জন্য আমরা কি পেলাম? আয়কর অপরিবর্তিত থাকলো, মধ্যবিত্ত কি পেল? সব থেকে বড় কথা, আমি ম্যাডামের কাছে যাব। আয়করের তো কোনো পরিবর্তন নেই, তবে এটা বোধহয় সত্যি কিছু করার ছিল না, কারণ আমরা সবাই বাজেটের সময় থেকে, বাজেটের আগে থেকে আমরা এই আয়করের জায়গাটায় ফোকাস করি, তো কিন্তু এটা ভুললে চলবে না, আয়কর দেয় আমাদের জনসংখ্যার 2% কম লোকজন। ফলত এটা খুব বড় ব্যাপার আমার কাছে নয়। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে কৃষিতে
খাতে যে গ্রোথটা সেটা খুব কম হয়েছে এবং খনির গ্রোথটা ইনফ্যাক্ট নেগেটিভের জায়গায় চলে গেছে। এই দুটো সেক্টর হচ্ছে আমাদের ভাষায় লেবার ইন্টেন্সিভ সেক্টর। এই লেবার ইন্টেন্সিভ সেক্টরকে যদি আমি বুস্ট করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি কর্মসংস্থানের জায়গাটা করতে পারবো না। এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রিজ সেক্টরটার জন্যে কিন্তু কোনো দিনই আমরা কিন্তু ওই চায়নার মডেলে তো চলিনি, কাজেই আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিংয়েরটা খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই। এই তিনটে সেক্টরের জন্যে আলাদা করে আমি ওই বায়োলজিক্সটা, ফার্মাসিউটিক্যাল সাধুবাদযোগ্য যে এই জায়গাটায় আমরা করেছি, কারণ ফার্মাসিউটিক্যাল এমন একটা সেক্টর যেটায় প্রচুর কর্মসংস্থান হয় এবং এক্সপোর্ট হয় এবং তার সাথে গ্রোথ হচ্ছে। এবার তাহলে এই জায়গাগুলো ভালো, কিন্তু আদারওয়াইজ আমাদের এমপ্লয়মেন্টের জায়গাটা এবং এর আগে আমার সহ প্যানেলিস্ট বলেছিলেন যে এখানে তো এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হচ্ছে না, ইনকাম হাতে নেই লোকে। এবং এটা কিন্তু শুধু পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এই গল্প নয়, এটা কিন্তু সর্বত্র সারা ভারতবর্ষে সমস্ত নোবেল অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে এই মুহূর্তে আমাদের দেশে যত উচ্চশিক্ষিত মহিলা যারা লেবার মার্কেটের বাইরে রয়েছে সেটা হাইয়েস্ট। এবার এই যে কথাগুলো, এগুলোকে যদি আমরা সত্যি করে লেবার মার্কেটে না আনতে পারি তাহলে তো ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুযোগটা নিতে পারছি না। বেশ, আমি আসবো। বাংলা মধ্যবিত্ত হাতে সেরকম কিছু নেই। বাংলা আয়করের রেটটা বলে দিচ্ছি, যেটা ছিল 4 লাখ অবধি আপনার নীল, 4 থেকে 8 লাখ 5%, 8 থেকে 12 10%, 12 থেকে 16 15%, 16 থেকে 20 20%, 20 থেকে 24 25%, 24-এর উপরে 30%। কিন্তু আয়করে আমি আপনাদের প্রচুর মধ্যবিত্তের সুরাহা হয়েছিল। না, সুরাহা কি, আমি আপনাকে বলছি যে ইনকামটা আপনার স্থায়ী ইনকাম বলতে যেটা বোঝায় তার হার কমে গেছে। সব গিগ ওয়ার্কার, আপনি বলুন একজনের, আপনি মানে ফুল টাইম এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে থাকার লোকের সংখ্যা কত, আর এই গিগ ইকোনমির মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য কাজ করা, কিছু দিনের জন্য কাজ করা, যখন তখন ছেড়ে ফেলা, এই এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টিটা নেই। এর সঙ্গে সঙ্গে কি হয়েছে, যেটাকে আপনার এই মানরেগাটাকে নাম চেঞ্জ করে তার বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া, এবং বরাদ্দটা কত আমি জানি না, এবার বাড়িয়েছে কিনা সেটাও এখন অব্দি ক্লিয়ার হয়নি, মনে হয় বাড়ায়নি। এই যে আপনার এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মতন 140 কোটি দেশে যেখানে এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টির কোনো স্কিম থাকলো না, সেই বাজেটকে আপনি কিভাবে ভালো বাজেট বলবেন? ওকে, আমি আসি। বাংলা কি পেল? বাংলা কি পেল? 3টি করিডোর, দুর্গাপুরে ইস্ট কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর, এছাড়া শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী হাই স্পিড করিডোর এবং ডানকুনি থেকে সুরাত ফ্রেট করিডোর। আর এই নিয়েই তৃণমূল আক্রমণ করছে। To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions.
বাজেটে কিছু নেই, এটা কালারলেস, ওডারলেস এন্ড টেস্টলেস বাজেট। নতুন কিছু নেই, অ্যানাউন্স করেছে সবই অল ইন দ্য ফিউচার। ইনডিরেক্ট বা ডিরেক্ট ট্যাক্সে কোনো মডিফিকেশন করেনি। এই বাজেট কোনো উৎসাহ সৃষ্টি করবে না, বাংলার কথাটাই নেই। পূর্বোদয় বলে একটা ছোট্ট কি দিয়েছে, কিন্তু বাংলা পজিটিভলি নেগলেক্টেড। সব স্টেটই নেগলেক্টেড, তার মধ্যে বাংলা বেশি নেগলেক্টেড। বাংলা নামটা উচ্চারণ হলো না বক্তৃতার মধ্যে, অনেক রাজ্যের নাম উচ্চারণ হলো, কোথাও একটা কিছু উচ্চারিত হবে এরকম ভাবা গেছে। ভোট আসছে, বিজেপি নিজের ভোটের জন্য কিছু বাড়তি আর্থিক সহযোগিতা করতে পারত, যেটা বিহারের ক্ষেত্রে, অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে করেছে, সেটাও বাংলার জন্য করতে পারবে না। যেটা বারবার বলতে চাইছি, বিজেপি নেতারা যতই যাক, যতই লাফালাফি, ওরা জানে বাংলার কাছে ওদের কিছু পাবার নেই। সেই ভয় থেকেই অতিরিক্ত কিছু বরাদ্দ করা, বাংলাকে একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া, এগুলো দেওয়ার থেকে একটা দূরত্ব বজায় রেখে একটা নামতে আসতে বাজেট করে দিয়েছে। শঙ্কুদেব পান্ডার কাছে যাব আমি। 2021 সাল থেকে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করেছে তৃণমূল, যে বঞ্চনা, 100 দিনের টাকা হোক, আবাসে হোক। এবার তো এই আরো একটা ন্যারেটিভ তৈরি করে দেবে যে বাজেটেও বাংলা বঞ্চিত। সামলাবে কি করে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কোনোদিন ডানকুনির আশেপাশে চলে যান, হাওড়ার আশেপাশে চলে যান, এই যে বাঁকড়া ফাঁকড়া এইসব অঞ্চলে চলে যান, আপনি দেখবেন কাপড়ের ছোট ছোট কাপড়ের ব্যবসায়ী থেকে বড় বড় কাপড়ের একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে। এই যে মংলাহাট শিফট করে প্রায় ওদিকে চলে গেছে, এবং এই যে এটা এই আন্দুল ফান্দুল ওই দিক পর্যন্ত চলে গেছে। তো এই ইন্ডাস্ট্রি সুরাটের সাথে কানেক্টেড হলে কোন জায়গায় বুম করবে কোনো ধারণা আছে? এক্সপোর্ট যে লোক করবে তার জন্য দরকার ছিল একটা ডিপ সি পোর্ট, আপনি ঘোষণা করলেন, রাজ্য সরকার জমি দিলেন না। আবার বলছি শঙ্কু, আপনারা লড়াই করছেন 2026-এর জন্য, 26 টার্গেট, এবং 26-এ আপনারা বলছেন ক্ষমতায় আসবেনই, কিন্তু এই বাজেটে কিছু দেওয়ার ছিল না বাংলাকে। আপনাকে মনে রাখতে হবে, একটা কেন্দ্র সরকার একটা সারা দেশের জন্য বাজেট করে, বিহারের জন্য তাহলে কি করে করবে? একটা রাজ্য সরকার যখন বাজেট করে তখন সে শুধু রাজ্যের জন্য করে, এটা অপদার্থ। বাংলা কিছু পেল না কেন? তারা কেন্দ্রের বাজেট থেকে যা পায় তার ইমপ্লিমেন্টেশন এই রাজ্যে করতে দেয় না। এই যে দুটো ফ্রেট করিডোর পাওয়া গেছে, আপনি লিখে রাখুন, এই ফ্রেট করিডোরে জমি দেবে না, করা যাবে না। এই রাজ্য সরকারের কোনো লক্ষ্য করে দেখবেন এই বাজেটে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইন কি বলেছেন অর্থমন্ত্রী? বলেছেন যে স্বনির্ভর করতে হবে মহিলাদের, লাখপতি দিদি বানাতে হবে। এখানে আপনি বানাবেন কি করে? এখানকার ট্রেন্ডই তো লক্ষ্মী ভান্ডার, টাকা নাও, 1000 টাকা বিক্রি লাখপতি দিদি কি তার লক্ষ্মী ভান্ডার অন্যরকম? লাখপতি দিদিতে একজন মহিলা স্বনির্ভর হবেন, প্রজেক্ট পাবেন, বেশি টাকা পাবেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন আত্মসম্মানের সাথে। বেশ, বাজার কোথায়? তৃণমূল আক্রমণ করছে, আর শ্রমিক ভট্টাচার্য বিজেপি রাজ্য সভাপতি এবং সাংসদ কি বলছেন দেখুন। গত বছর একটা স্লোগান শুনেছিলাম, চাইনা মোদের বুলেট কার, মমতা দি আরেক পার। বুলেট ট্রেন চলবে, বঞ্চিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গ থেকে বুলেট কার, শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী, বারাণসী থেকে দিল্লি, আরেকটা নতুন ফ্রেট করিডোর ডানকুনি থেকে। এই বাজেট দূরদর্শিতার বাজেট, এই বাজেট শিল্পের সুস্থ প্রতিযোগিতা নিয়ে আসে, এই বাজেট কৃষি এবং শিল্পের সমন্বয়ের বাজেট, এই বাজেট স্টার্টআপের বাজেট, এই বাজেট ভারতবর্ষের অর্থনীতির কে আরো গতিশীল করবে, ভারতবর্ষের বিনিয়োগ বাড়বে। বাজেট নিয়ে প্রচুর বিশেষণ দিলেন শ্রমিকদা, ভাস্কর, আর বাংলার জন্য বেশ ভালো বাজেট। উনি জানেন না যে উনি কি বলছেন, কারণ শঙ্কুও বলল যে ওই সুরাট থেকে যখন ফ্রেট করিডোরটা হবে তখন বুমটা কিভাবে আসবে। আপনার মনে আছে যে বুলেট ট্রেনের কথা, কোথায় বুলেট ট্রেন দেখতে পান, কবে ঘোষণা করেছিল? কিন্তু এখান থেকে বন্দে ভারত স্লিপার প্রথম চালু হয়েছে। বন্দে ভারত চালু হয়েছে, ট্রেন নয়, ট্রেন এমনি চালু হয়েছে। তোমার সময় আমি থামিয়ে দিয়েছি। আমি বাংলা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল, সেখানে স্মল এন্ড মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রি যেখানে বেশি আছে, এবং টেক্সটাইল বাংলাদেশের অবস্থা আজকে এক্সপোর্ট কোথায়? আপনি জিডিপি, আমি আপনাকে আবার বলছি, 2025 নভেম্বর মাসে আইএমএফ ইন্ডিয়াকে সি গ্রেড দিয়েছে।
তার কারণ হচ্ছে জিডিপি ক্যালকুলেশন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সি গ্রেড। সুতরাং এখানে যা কিছু এই স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখানো হচ্ছে সেগুলো ভাওতা। এবং আপনাকে বলছি আমি, মানুষের হাতে টাকা কোথায়? আপনি বলুন যে ইম্পোর্ট বেশি এক্সপোর্টের থেকে, তাহলে আমাদের ডলার রিজার্ভ থেকে আরম্ভ করে সবকিছু, আজকে ডলার 92 টাকা আমাদের। আমি আসছি রোহনের কাছে আসবো, তবে তার আগে আমি ম্যাডামের কাছে আরেকবার যাবো যে বিজেপি যেটা দাবি করছে, শ্রমিক ভট্টাচার্য যেটা দাবি করলেন যে বাংলার এই যে ফ্রেট করিডোর, এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর, এটাতে কি সত্যি আপনি মনে করছেন কত বছর লাগতে পারে? আগামী 1 বছরের মধ্যে কিছু সম্ভব? দেখুন, এগুলো তো সবই ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট, কাজে এগুলোর কিন্তু লম্বা জেস্টেশন পিরিয়ড থাকবে। এটা আজকে বলে কাল হবে না। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে, যে রাজ্য সরকারের যদি সহযোগিতা না থাকে তাহলে হবে না। এবং এটা কিন্তু ইকোনমিক সার্ভেতে পরিষ্কার জানানো হয়েছে যে সমস্ত দায়ভার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের হতে পারে না, কারণ আলটিমেটলি সেগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করবেন রাজ্য সরকার। এখানে একটা তথ্য দিই যে আমরা চিরকাল দেখেছি যে রাজ্য সরকারের একটা জায়গা থাকে, সেখানে তার যারা রাজ্যবাসী, তাদের যখন কোনো শক আসে, সেই ইনকাম শক হতে পারে, প্যান্ডেমিক শক হতে পারে, সেখানে সাপোর্ট দেওয়ার। আনফর্চুনেটলি স্টেট ফিনান্সের যা অবস্থা, সেইটা জায়গাটা ক্রমাগত শুরু হয়ে যাচ্ছে। এবং আনকন্ডিশনাল ট্রান্সফার, দেখুন ট্রান্সফার কিন্তু নতুন নয়। এই যে দুয়ারে সরকার, লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে যে বিতর্ক, অর্থনীতিবিদ হিসেবে বলতে পারি যে এটা কিন্তু কোনো নতুন নয়, এটা কিন্তু শুরু। বন্দ্যোপাধ্যায় এটাকে বলেছেন যে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, ওনাকে শেষ করুন। আপনারা কি পৈতৃক সম্পত্তি, তৃণমূল কংগ্রেসের কি পৈতৃক সম্পত্তি? তৃণমূল কংগ্রেসের দিয়ে টাকা জনগণের টাকা। ওনাকে শেষ করতে দিন, ওনাকে শেষ করতে দিন। অন্য রাজ্য আছে, বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে না। আমি আসছি আনকন্ডিশনাল ট্রান্সফার। এবার যেটা দেখানো হয়, যেটা মূল একটা কি বলবো, একটা কোট করা হয় ব্রাজিল আর মেক্সিকোর ট্রান্সফার নিয়ে, সেগুলো প্রত্যেকটাতে কন্ডিশন ছিল। যখন কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, ইউপিএ গভর্নমেন্ট যখন জননী সুরক্ষা যোজনা এনেছিল, তার কন্ডিশন আছে, কন্যাশ্রীর কন্ডিশন আছে। কিন্তু যেখানে আনকন্ডিশনাল ট্রান্সফার, সেটা আমাদের জিডিপির প্রায় 1.5% চলে যাচ্ছি। এবং আমার এখানে একটা ডিফেন্স হচ্ছে, এখানে শুধু বাংলার দিকে হাত তুললে কিন্তু, আঙুল তুললে একদম চলবে না। এখানে সমস্ত রাজ্য যারাই মোর পপুলিস্ট ওয়েতে চলছে, সব জায়গাতে এগুলো আছে। কাজে এখানে শুধুমাত্র এটা ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। আমি আসবো ইনকাম ট্যাক্স, যেদিকে সকলের নজর থাকে, মধ্যবিত্তের নজর থাকে, আয়কর অপরিবর্তিত। আর কি বললেন দেখুন। Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the liberalized remittance scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. The timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July. There is already a framework
for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. They will entail only simple imprisonment, maximum imprisonment reduced to 2 years, and power to courts to convert even those into fines. দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি থেকে বেরোলেন এই মুহূর্তে, কারণ আগামীকাল জ্ঞানেশ কুমারের মুখোমুখি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি জ্ঞানেশ কুমার, এবং গতকালই জ্ঞানেশ কুমারকে আরও একটা ষষ্ঠবার চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ। কথা বলবো প্রতিনিধি আবিরের সঙ্গে। আবির, এই বাজেট নিয়ে রিয়াকশন দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা? প্রথমত হচ্ছে যে গত 1 মাসেরও বেশি সময় ধরে এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অবস্থান যখন স্পষ্ট করছিল, তখন বিভিন্ন সভা মিছিল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ই তারা জানিয়েছিলেন যে তাদের আন্দোলন দিল্লিমুখী হবে এবং যারা জীবিত তাদেরকে মৃত দেখানো, হয়রানি করা, হেনস্থার শিকার, ভোটের নাম বাদ দেওয়া, এই ইস্যু নিয়ে তারা দ্বারস্থ হতে চান। আগামীকাল বিকেল 4টের সময় দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে জ্ঞানেশ কুমারের মুখোমুখি হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ 15 জন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এবং সেই মুহূর্তে যারা জীবিত কিন্তু মৃত, যাদের পরিবারের কোনো সদস্য মারা গিয়েছেন এসআইআর এর কারণে, যে অভিযোগ বারবার ধরে তৃণমূল কংগ্রেস করছে, তাদের পরিবারের সদস্যরাও ইতিমধ্যে দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছেন এবং তাদেরকে নিয়ে দিল্লিতে জোরদার আন্দোলন করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, আগামীকাল জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকের পর সেখান থেকে বেরিয়েছে যেমন পরবর্তী কর্মসূচির বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ঘোষণা করবে। সূত্র মারফত আমরা জানতে পারছি যে মঙ্গলবার দিনকে জান্তার মন্ত্রেরও তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে দলীয় স্তর থেকে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবং গতকাল তুমি জানো যে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লির কর্মসূচি জানানোর প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে জ্ঞানেশ কুমারের কাছ থেকে বেরোনোর পরই তারা তাদের পরবর্তী কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে দেবেন। যে 6টি চিঠি এখনো পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠিয়েছেন, তার সমস্ত কথা চিঠিতেই হচ্ছে হেনস্থার বিষয়, মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করার বিষয় এবং লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি প্রসঙ্গের কথা বারবার ধরে উল্লেখিত হয়েছে। এবং এর আগেও ঘনিষ্ঠ মহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি এবং মাইক্রো অবজারভারদের মধ্যে বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে পরিষ্কার তারা উত্তর চান এবং সে কারণেই তারা মুখোমুখি হতে চলেছেন এবং তারপরে তাদের দিল্লি কেন্দ্রিক যে আন্দোলনের বিষয় সেখানে ঘোষণা করা হবে। যেহেতু কিছুক্ষণ আগে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে বাংলার জন্য বাজেটে কোনো কিছুই ঘোষণা নেই, এমনকি তাদের বক্তব্য যে সাধারণ মানুষের জন্য যে সংক্রান্ত বিষয় তারা ভেবেছিলেন যে ঘোষণা হবে তা উল্লেখিত হয়নি। ফলে অবশ্যই দলের চেয়ারপারসন হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অল্প কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যে তিনি বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হবেন, সেখানে বাজেট সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া তিনি দিতে পারেন। তবে তৃণমূল কংগ্রেস বাজেট নিয়ে যে খুশি নয় সেটা কার্যত বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে দলের তরফ থেকে। একদম, দুজন সাংসদও প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিয়েছেন। রোহনের কাছে যাব। রোহন, আমরা ইনকাম ট্যাক্স দেখাচ্ছিলাম, অভিযোগ করছো তোমরা যে কেন্দ্রীয় সরকার কি বাজেট করেছে, কিন্তু আজকে যা অবস্থা, ট্রাম্পের 50% শুল্ক, 100% শুল্ক, যাদের সঙ্গে বাণিজ্য ভারতের, সেই দেশগুলোরও খারাপ অবস্থা, তাদেরও অর্থনীতির অবস্থা খারাপ, সেইখান থেকে বাজেট আর কত কি করবে কেন্দ্রীয় সরকার? দেখো, রিয়ালিটির মধ্যে থেকে দেখেই আমি কথা বলতে চাই। তুমি যদি এই কথাটা বলো, আজকে 2008 সালে লিমেন ব্রাদার্স ক্র্যাশ থেকে আরম্ভ করে পুরো মানে পুরো পৃথিবীতে যে রিসেশনটা এসেছিল, সেই সময় তুমি তার ভারতের গভর্নেন্স দেখো। সেই সময় আমি আরেকটা পয়েন্ট বলতে চাইছিলাম, কেন এখানে তৃণমূলের ব্যাপারেও আমার কিছু বলার আছে। 2014 সালের পর থেকে বিজেপি সরকার আমাদেরকে কোনো ক্যাবিনেট মিনিস্টার বাংলাকে দেয়নি। তুমি দেখে নাও 2004 থেকে 2014 কতজন বাঙালি যারা ক্যাবিনেট র্যাঙ্কে ছিল বা বড় বড় মিনিস্ট্রি র্যাঙ্কে ছিল। আমরা জানি যে বাংলাকে বিজেপির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, এই জন্যই তো আমরা বারবার বলে এসেছি যে বাংলা আর বিজেপি এক জায়গায় যেতে পারে না। আমি বলতে চাই, যখন 2011-তে কংগ্রেসের হাত ধরে তৃণমূল আসলো আর 2012-তে চলে গেল কেন, এফডিআই রিটেল নিয়ে নো কনফিডেন্স মোশন আনলো, আমাদের সরকারটাকে ফেলে দেওয়ার তখন থেকে শুরু হলো।
2014 পর থেকে তুমি দেখো বাংলা কি পেয়েছে। এই যে এতক্ষণ ধরে আমার পাশে যারা বসে আছেন তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হচ্ছে, কিন্তু এটা বাংলার মানুষ কি পাচ্ছে? একজন বলছে যে আমি এই দিলাম, আরেকজন বলছে না আমি বাংলায় কিছু পেলাম না। আমি তো এটাই বলতে চাইছি যে বাংলার মানুষ তাদের গভর্নমেন্টগুলো থেকে তারা কি ঝগড়া চায়? এই জন্য মন বড় হতে চায়। কংগ্রেসের যারা সরকারে ছিল, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ছিল, তাদের মন বড় ছিল। তুমি দেখো যখন আমাদের 2011 থেকে 2014 মমতা ব্যানার্জি নিজে বলেছে যে আমার সব থেকে বেশি কাজ, আমি যা কাজ করতে পেরেছি 20 বছর সেই কাজ কোনোদিন হবে না, সেটা তো তার কথা। তো বাংলায় কাজ, এই আজকে ভিবি রামজি যে প্রকল্পটা বিজেপি এনেছে, তার 60% টাকা সেন্টার দেবে আর 40% টাকা স্টেট দেবে। স্টেটের ডেট 8 লক্ষ কোটি টাকার ওপরে। কোথা থেকে এই টাকাটা দেবে? কংগ্রেসের সময়, ইউপিএ এর সময় 100% টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দিত, আর এটাকে তৃণমূল দেখাতো তাদের প্রকল্প। আমাদের কোনো অসুবিধা ছিল না, কেন বাংলার মানুষ, মহিলারা, বিজেপি অভিযোগ করছে যে চুরি হচ্ছে। তো চুরি হচ্ছে তো চুরি চোরদের ধরছে না কেন? এখন পর্যন্ত আমরা খালি দেখি এই সেটিং এর যে ইডি যখন ইলেকশন আসছে, ইডি সিবিআই আসছে, কিন্তু থ্রু আউট দ্য ইয়ার কিছু হচ্ছে না। চাকরিগুলো তো চলে যাচ্ছে, একটা গরিব মানুষের ঘরে আমদানি আসছে না। একই প্রশ্ন উঠছে শঙ্কুদের, আবার সেই একই প্রশ্ন উঠছে যে আসলে কি পরিকল্পনা করেই বাংলার জন্য বরাদ্দ, বাংলার জন্য সেরকম ভাবে কিছু করা হলো না? এই যে এরা সেটিং করে। এক সেকেন্ড আমি রোহনের সাথে একটা জায়গায় একমত। তো ইয়াং পলিটিশিয়ান ওইটা বুঝতে পেরেছে যে আজকালকার দিনের অর্থনীতিতে না একটা ক্লিয়ার পার্টিসিপেশন চাই। শুধু কেন্দ্র টাকা দিয়ে যাবে, রাজ্য পার্টিসিপেট করবে না, ফিনান্স দেবে না, এই জিনিসটা চলে না। এখন যে কোনো প্রজেক্টই আপনি দেখবেন তাতে সমস্ত রাজ্য সরকারের একটা না, শুনে আমি শেষ করে নিও না, এটা নিয়ম যে রাজ্য তার পার্টিসিপেশন দেবে, 60-40-তে থাকবে। আপনি দেখবেন না টাকা দিতে পারে রাজ্য সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার না দেয়, ইভেন না জমি দেয়, না কোঅপারেট করে, এবং যেটা করে ধরুন আর 4-5 দিন পর দেখবেন একটা বাজেট প্লেস করবে বিধানসভায়। এখন আজকেই এই বাজেটের সব কাগজপত্র নিয়ে বসে পড়বে, দিয়ে দেখবে কত কত টাকা কোন কোন প্রজেক্টে কেন্দ্র দিচ্ছে, নিজেরা একটা করে নিজেদের নাম দেবে, দিয়ে সেই প্রজেক্ট নিয়ে নেমে পড়বে। সেই জন্য ভাস্কর দাদের অনুরোধ করবো, অনেক করেছেন, এই রাজ্যটা ছেড়ে দিয়ে চলে যান, দয়া করে ছেড়ে দিন, রাজ্যটার উন্নতি হোক, ডবল ইঞ্জিনের উন্নতি। রোহন আবার উল্টো কথা বলছে, রোহন বলছে যে বিজেপি চায় না, বিজেপির সঙ্গে বাংলার কোনো সম্পর্কই নেই। ডাইরেক্ট ট্যাক্স আর ডাইরেক্ট ট্যাক্স, হ্যাঁ, ডাইরেক্ট ট্যাক্সের কালেকশন খুব কম হয়, ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের কালেকশন সব থেকে বেশি হয়। মানে আপনিও যে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স দেন, আম্বানিও সেই ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স দেন সেই পোর্শনে, কিন্তু ডাইরেক্ট ট্যাক্সের অ্যাম্বিটটা কিন্তু বাড়াতে পারছে না। টিডিএস এর কিছু প্রভিশন রেখেছে, টিসিএস কিছু কমিয়েছে, ইনকাম ট্যাক্সের কোনো রকম ভাবে কোনো চেঞ্জ আমরা দেখতে পেলাম না। কিন্তু এবারে রাজ্যের হাতে কি আছে? রাজ্যের হাতে আছে ভ্যাট, বলতে দিন ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স চালু হওয়ার পরে কেন্দ্রের কাছ থেকে যে টাকাটা রাজ্যে প্রাপ্ত, সেই টাকাটা বহু ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা কিন্তু। আর রাজ্যের হাতে কি আছে? ভ্যাট, যেটা কথা কোনো মানে নেই। দেখুন আবাসন শিল্পের অবস্থা খুব খারাপ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, আবাসন শিল্পের অবস্থা খারাপ। তাহলে রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে ইনকামটা রাজ্য সরকার কমে গেছে, তার কারণ হচ্ছে পুরোপুরি আর্থিক নীতি। একজন মানুষের হাতে টাকা থাকবে, সেই টাকা থাকলে আপনার এখানে 30 লক্ষ টাকার মধ্যে যে প্রপার্টিগুলো, সেই প্রপার্টিগুলো আমরা পেয়েছিলাম 50 লক্ষ টাকা অ্যাফোর্ডেবল হাউসিং এর ক্ষেত্রে কোনো রকম ইনক্রিমেন্ট নেই। আমি আপনাকে বলছি যে আপনি স্পেসিফিক ভাবে কয়েকটা ফ্রেট করিডোরের ডিক্লেয়ার করে দিয়ে আপনি বলুন মাইক্রো লেভেলে যে যারা আছে সেই মানুষটা কিভাবে আজকে এটা থেকে উপকৃত হলো। ভাস্করদাকে আমার সাথে হচ্ছে বাঁকড়া বাজারে, আবার বাঁকড়া বাজারে টেক্সটাইলের মার্কেট নেই বাংলাদেশের এখন অবস্থা কি? বাঁকড়া বাজার যেতে হবে। 2 নম্বর, আমি ওনাকে বারবার একটা কথা বলছেন যে ভাই 12 লক্ষ টাকার কাছাকাছি লাস্টবার লোকের ট্যাক্স একটা স্ট্রাকচার পেয়েছে, আওতায় প্রচুর মানুষ এসেছে। আপনি দেশের জন্য পার্টিসিপেট করবেন, প্রতিবার এটা হবে না। ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কমান, আপনি তো বেশিরভাগ লোক ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। আরে উত্তর নেবে না, ওই সংক্ষেপে আরো সময় জিএসটির কথা বলছি। আমার বক্তব্য শুনুন না দাদা, আমার বক্তব্য আপনাকে বলছি শুনুন। ডিরেক্ট ট্যাক্সে এই রাজ্যে সব থেকে বেশি তেলে পয়সা নেওয়া হয়, অন্য যে কোনো রাজ্যের থেকে এই রাজ্যের তেলে সব থেকে বেশি শেষ এরা তোলেন। আর আমাকে ছেড়ে দিন, ইলেকট্রিসিটি ধরুন,
কম পয়সা দেবে আচ্ছা, বাজেট থেকে এখন এইদিকে চলে এলাম আমরা কি করে? এটার সঙ্গে সম্পর্ক, বাজেটের সঙ্গে কি সম্পর্ক? আপনি বলুন বাজেটের সঙ্গে কি সম্পর্ক? আমি আসবো। অখিলেশ যাদব কি বললেন চালাবো, তারপরে হেডলাইন্স। आय क्या है, क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर प्रदेश के राहत इस बजट में कुछ है क्या सर? ये किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। मिडिल क्लास का वोट ले लेंगे, गरीब का वोट ले लेंगे, किसान का वोट ले लेंगे, लेकिन बजट आएगा तो 5% लोगों के लिए बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरूरत है और चीज की? अब सोचिए अयोध्या जैसी जगह पर तो इसीलिए मैंने कहा ये हालत रही तो सोने पर पीतल लगा करके जेवर पहनने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स की बात कही गई है। হেডলাইন্স নিবেদন করছে ঘরে ঘরে এসেছে যে ভোটমুখী বাংলায় 3 নয়া ঘোষণা কেন্দ্রীয় বাজেটে ডানকুনি সুরাত নয়া ফ্রেট করিডোর, বারাণসী শিলিগুড়ি হাই স্পিড রেল করিডোর, দুর্গাপুরে ইস্ট কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর। গতবারের বাজেটে ভোটমুখী বিহারকে ঢালাও বরাদ্দ, এবার বাংলার ভোটের আগে নামমাত্র ঘোষণা, ফের বঞ্চনার অভিযোগে সরব তৃণমূল। ভোট পাবে না জেনেই বাড়তি বরাদ্দ নয় তপসুদীপের। পয়লা এপ্রিল থেকে নয়া আয়কর আইন কার্যকর, অপরিবর্তিত আয়কর, কর ফাঁকিতে আর জেল নয়, জরিমানা দিয়ে ইনকাম ট্যাক্স জমার সময়সীমা বেড়ে 31 মার্চ, ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর। দাম কমলো ক্যান্সার সহ বিরল রোগ ও ডায়াবেটিসের ওষুধের, কমলো সিএনজি, বায়োগ্যাসের, জুতো, ব্যাটারি, চামড়ার ব্যাগেরও দাম কমলো, বাড়লো মদ, সিগারেট ও খনিজ দ্রব্যের। বাজেটের পরেই শেয়ার বাজারে ধস, এনআরআই বিনিয়োগকারীদের জন্য আরও খুলে দেওয়া হলো মার্কেটের দরজা, প্রবাসী লগ্নিতে সীমা 10% থেকে বাড়িয়ে 24%। ঘোষণার পরেই লাগাতার ওঠাপড়া সেন্সেক্স নিফটির, আশা আশঙ্কার দোলা চলে দালাল স্ট্রিট। কেন্দ্রীয় বাজেটে মহিলা স্বনির্ভরতায় জোর, লাখপতি দিদির পর এবার চালু সি মার্ট, ঘোষণা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের। নির্মলার ফোকাসে এবার আয়ুর্বেদিক ভেষজ, তৈরি 3 আয়ুর্বেদ ইনস্টিটিউট, আয়ুষ ফার্মেসি ল্যাবের পরিকাঠামো উন্নয়ন, গুজরাতের জামনগরে হুয়ের গ্লোবাল সেন্টারে বিশেষ নজর, 5 নতুন রিজিওনাল হেলথ সেন্টার ও পিপিএ মডেলের স্বাস্থ্য হাব, বায়োফার্মায় বরাদ্দ 10,000 কোটি। পুলিশের গোয়েন্দা দফতর, কমিউনিস্ট, স্টুডেন্ট, কংগ্রেস, লেবার, সব সমস্যার জন্য আলাদা আলাদা সেল। নেতাদের উপরেও কি চলে নজরদারি? কি বলছেন এক সময়ের দুদে পুলিশ অফিসার? ছাত্র আন্দোলনে কারা দেন উস্কানি? সপ্তর্ষি সোমের মুখোমুখি কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি দেবাশিস চক্রবর্তী। দেখুন না বলা কথা কেস ডায়েরি, দ্বিতীয় অংশ, রাত 10:30টায়। হেডলাইন্স নিবেদন করলো ঘরে ঘরে এসেছে যে সহ নিবেদন করলো কলকাতায় আর জেলায় জেলায় ক্যান অ্যাক্টিভ ক্যান ফেয়ার সেরাম কাজ করে ত্বকের ভেতর থেকে এবং দূর করে দাগ, ছোপ, পিম্পল। Serum Group. Achieve an international award in London. Be with Serum. দুলালের তাল মিছরি, লেবেলে দুলালের তাল মিছরি লেখা দেখে তবেই কিনুন। ভোটের বাংলার ঝুলিতে 3, দিল্লি, বারাণসী, শিলিগুড়ি হাই স্পিড রেল করিডোর, ডানকুনি থেকে গুজরাতের সুরাত ফ্রেট করিডোর, আর দুর্গাপুরে ইস্ট কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর। ঘোষণা সীতারামনের। To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradip and Dhamra. We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as
as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purdia states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. কেন্দ্রীয় বাজেটকে তোপ, কেন্দ্রীয় সরকারকে তোপ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিত্তিহীন দিশাহীন বাজেট বললেন, দেখুন। বেসলেস, মিশনলেস, ভিশনলেস বাজেট, চূড়ান্ত হতাশা থেকে এই বাজেট আমার মনে হয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছে। কিছুই নেই এই বাজেট। যদি কেউ বলতে পারে যে বাংলার জন্য এটা রয়েছে, বাড়তি 4টে কোনো প্রকল্প নিয়ে এসছে যেতে বাংলার মানুষ উপকৃত হবে, যুবকেরা আগামী দিন চাকরি বা কর্মসংস্থান পাবে কি করে, বাজেটে কিছু মেনশন করা হয়নি। কৃষকদের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা বা ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি বা তাদের ইনকাম স্টেবিলাইজ করার আগামী দিনের রোডম্যাপ কি হওয়া উচিত তা নিয়ে কোনো ভিশন বা কোনো মেনশনই বাজেটে নেই। দিশাহীন বাজেট। শঙ্কুদেব, দিশাহীন বাজেট, কৃষকদের জন্য কিছু নেই ঘোষণা, যুবদের জন্য এবারের বাজেট বলেছেন নির্মলা সীতারামন, কিন্তু যুবদের চাকরির বিষয়ে কিছু নেই। দেখুন, আমার মনে হয় যে উনি পুরো বাজেটটা শোনেননি। যদি পুরো বাজেট শুনতেন তাহলে উনি সংসদে বসে বাজেট শোনেননি। সংসদে বসে সবাই শোনেন না। আচ্ছা, সংসদে বসে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েন, অনেকে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন, অনেকে কোথায় থাকেন উনি নিজেই বলতে পারেন। আমি দেখুন ওনাকে ব্যক্তিগতভাবে অসম্মান করতে চাই না, কিন্তু আমার মনে হয় ওনাকে আরেকবার বাজেট পড়ে দেখতে বলবো যে এই বাজেটে স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে স্পেসিফিক প্রজেক্ট রয়েছে। এই ওনার পানিহাটি, উনি যে রাজ্যে থাকেন ওখানেই ইনস্টিটিউট তৈরির কথা বলেছে বাজেট বলেছে যে স্পেসিফিক্যালি একের পর এক হচ্ছে এডুকেশনাল সেক্টরে বিভিন্ন সেক্টর, যেমন হচ্ছে যত ইনস্টিটিউট আছে তাতে ইনভেস্টমেন্টের ডিটেলিং দেওয়া আছে। আমার মনে হয় পুরো বাজেটটা ওনার কাছে না থাকলে আমার ওনার নাম্বার নেই, নাহলে ওনাকে পাঠিয়ে দিতাম। আমি শুধু দুটো কথা বলে শেষ করতে চাই। আমি আশা করে অপেক্ষা করে বসে থাকবো 3-4 দিন পর ওনারা একটা লোক দেখানো বাজেট করবে। কিছু মনে করেন না সেই বাজেটে কি করেন রাজ্য সরকারের বাজেটের এই রাজ্যের জন্য সব জানেন না। এই রাজ্যে কোথায় সরকারের বাজেটের যে ফারাকটা সেটাকে বলতে হবে। স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আমরা করেছি এমএসএমই বছরের পর বছর ধরে দেখে আসছি। স্কিল বাড়িয়ে কি হবে? স্কিল, আমি রোহনকে বলছি, স্কিল বাড়িয়ে কি হবে? আমার যদি চাকরির জায়গা না করতে পারি তাহলে স্কিল বাড়িয়ে কি হবে? না, এটাই তো মেইন পয়েন্ট। দেখো, অ্যানাউন্সমেন্ট সবকটা আমি স্বাগত করব, যে ডানকুনি থেকে যদি উনি ফ্রেড করিডোর করে, শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী হাই স্পিড, এগুলো তো করে এসছে, এটা তো নতুন নয়। দেখো, আজকে সরকারটা 11 বছরের উপরে, 12 বছরে আজকে 12টা বাজেট হয়ে গেল, আমরা বাংলার জন্য কিছু পাইনি কেন? তুমি এটা দেখবে, আমি যেটা আগেও বলছিলাম, যদি আজকে বিজেপি বাংলাকে নিয়ে সত্যিই ভাবতো তাহলে তাদের ক্যাবিনেট মিনিস্টার একটা থাকতে হতো বাংলার জন্য। তাদের ভিশন নেই ওটার জন্য। তুমি দেখো, বাবুল সুপ্রিয় হচ্ছে একসময় মোদির খুব কাছের মানুষ ছিল, আজকে সে তৃণমূলের একটা মন্ত্রী হয়ে গেছে। আমি ঢুকছি না এটা। এবার আসলে দেখো, এই ইয়েটায় আমি শ্রমিক ভট্টাচার্য যেটা বলছিল, লং টার্ম প্ল্যানিং, হ্যাঁ, এটাই ফার্মার্স আর ইন্ডাস্ট্রি দুজনের জন্য। তাহলে আমি যদি ওটার বেঞ্চমার্কিং করি, আজকে ইন্ডাস্ট্রি তো পড়ে গেল, তোমার শেয়ার মার্কেট তো পড়ে গেল, শেয়ার মার্কেটের আজকে কোথায় দাঁড়ালো? বিজেপি তো সবসময় বলে তারা শেয়ার মার্কেটের, যখনই তারা বাজেট পেশ করে শেয়ার মার্কেট ওঠে, কিন্তু আজকে শেয়ার মার্কেট সব পড়ে গেছে। দেখো, শঙ্কুদেব বলছিল যে হয়তো অভিষেক ব্যানার্জি শুয়েছিল, আমি এক্ষুনি অনলাইন দেখছিলাম, নির্মলা সীতারামনের পেছনেই পাশেই যারা বসেছিল তারাই একদম ঘুমাচ্ছিল। তাহলে তুমি বুঝতে পারো আজকে কোথায় এই বাজেটটা। বাজেট দেওয়ার জন্য বাজেট, এটা একটা অ্যানাউন্সমেন্টের বাজেট। 99% ভারতবর্ষের মানুষ এই বাজেট থেকে কিচ্ছু পায়নি, তারা এটাকে যে শোনার জন্য শুনলো, তাই জন্য আজকে রবিবার। ওকে, বিমানবন্দরে পৌঁছলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন দেখার বাজেট নিয়ে তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া দেন কিনা। আগামীকাল নির্বাচন কমিশনে গণেশ কুমারের মুখোমুখি, গণেশ কুমার মুখোমুখি হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বলবেন নিশ্চয়ই বাজেট নিয়েই বলবেন, যা মনে হচ্ছে এখনো পর্যন্ত। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, গতকালই ষষ্ঠ চিঠি দিয়েছেন গণেশ কুমারকে। এসআইআরে হয়রানি, এসআইআরে মৃত্যু, আতঙ্ক, ইআরও, এইআরওরা সেরকমভাবে কাজ করতে পারছেন না, কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। নির্বাচন কমিশনে বসেই জিজ্ঞেস করো, দিদি বাজেট কেমন দেখলেন? বাংলার জন্য তো কিছু নেই। Nothing, it is I will tell you later on. This financial budget
of 26 and 27 placed by central government. It is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, visionless, missionless, actionless. Economy is derailed, anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-women, anti-youth, anti-communers, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. Education funds, education subsidy declined, social security subsidy declined, fertilizer subsidy declines. It is totally garbage of lies and incompetence, Himalayan incompetence. Totally economy is derailed. Now, you will see within this time, the market falls sharply. Sensex down above over 1,100 points. Nifty 50 has been below 25,000. So you can realize there is a proverb in Bengali, chorer mayer boro gola, ইংরেজিতে বলে চোর কি মায়ের জোরসে বলে, mother of thieves are sound, mother of thieves are soundless. Now, for Bengal, what they have given? Nothing. Talking big. কিছু দেয়নি। যে ফেড করিডোরের কথা বলেছে ডানকুনি থেকে, ওটা আমার রেলওয়ে বাজেটে 2009-এ I placed the budget. There you will see I have mentioned about Dankuni and Amritsar. That is not there, pending about these 15 years. Number 2, regarding 3 corridors they announced. We have already announced 6 economic corridors. It will include Dankuni to Bardhaman, to Bakura, to Durgapur, to Purulia. Other is Kalyani to Bardhaman, Birbhum, Malda, Siliguri, Kuch Bihar. Other we have announced 6 economic corridors which will cover throughout the country, throughout the state. So what they said about 3 corridors, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process and we have started working there. And already we will see that in Jungle Mahal, Jungle Sundari project in Purulia, for this economic corridor, 72,000 crores are going to be invested. And already there are so many people, they are setting investment, they are setting their cement hub. Now Bengal have become cement hub, the coal hub, the leather hub, the skill hub, even the Amazon Flipkart, like this. All are doing business side of this Dankuni, Kalyani and other place. So it is already started. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money and saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our food funds. We will get about more than 2 lakh crores from the central government. So they don't have any moral authority to run the government and to finish the country like this. They want to destroy the economic structure of the country, the constitutional structure of this country, the independent agency, including the infrastructural facilities, the economy, the social sector, the economic sector, the federal sector, all is been vanished. Only talking too much and less work. What they do, only they
use some jugglery of words which cannot affect. You have to give the advantage to the people which common people can enjoy the facilities. সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করেনি, তপশিলীদের জন্য কিছু নেই, আদিবাসীদের জন্য কিছু নেই, যুবকদের জন্য কিছু নেই, চাষিদের জন্য কিছু নেই, মহিলাদের জন্য কিছু নেই। ফার্টিলাইজার সাবসিডি বাড়িয়ে দিয়েছে, সামাজিক সুরক্ষায় কিছু নেই, শিক্ষা দপ্তরে কিছু নেই। আর যে 3টে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে, আমরা 3টে নয় 6টা করছি সারা বাংলাকে জুড়ে। কাজেই টোটালটাই মিথ্যে কথার ফুলঝুরি, হামটি ডামটি বাজেট। They know they will lose Bengal. They will lose in Bengal. That's why they are using SIR. If they have the guts, I will appeal them to contest us politically, democratically, instead of using the election commission and the agencies against the election. Haryana is lost because of this. Maharashtra is also lost because of this. Even other parts of the country also, they are using the same method. I will tell them, if you have the guts, fight the battle politically. We are ready to fight in inch to inch. But Bengal will win, Tamil Nadu will win, Kerala will win, and Assam they will lose. Thank you so much. Yes, tomorrow 4 o'clock they have given us the time. We asked the official time. I cannot tell you later, before that. When we'll meet, then after that we can meet the press. Please don't tell me all these things. I have some own program. Let me finish that. I am going to Delhi after so many months, I think maybe years. So my MPs are also there. So I am the chairman of the parliamentary committee. It is my duty to meet them also once. I'll meet the press media also. I'll brief them also what is going on in the name of SIR, how they want to finish the federal structure. All I'll mention. भाई जो हमने कर दिया उसका बाद में तो कुछ नहीं हुआ। एंटी कॉल्यूशन डिवाइस भी मैंने कर दिया, फ्रेट कॉरिडोर भी इन माय टाइम आई हैव क्लियर्ड ऑल द प्रोजेक्ट। अभी कुछ नहीं है। वाराणसी में जो है, जो डिज्नीलैंड बना रहा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा इतना गजब का जाएगा है, उधर में आसपास में जो घाट वगैरह वगैरह जो है, जो बहुत सारी चीज़ है, लोकल लोगों को नहीं लेके बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्टर को लेके आके उधर में आमदनी कर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पास डिज्नीलैंड बना रहा है। तो इट विल बी क्लियर whether they love religions or not. Thank you. দিশাহীন বাজেট, অর্থনীতি বেলাইন, গরিব, যুব, মহিলা বিরোধী, জনবিরোধী বাজেট বললেন। সরকার চালানোর যোগ্যতা নেই এমন অভিযোগও করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে দিল্লি যাওয়ার আগে বাজেট নিয়ে বাংলাকে বঞ্চনার অভিযোগ করলেন। পলিটিক্যাল, রাজনৈতিক সব তো আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ দত্তর কাছে যাব। আমরা মধ্যবিত্তরা আশা করি বাজেটের, মধ্যবিত্ত কি পেলাম? না দেখুন, বাজেটের যে প্রাসঙ্গিকতা, সেই প্রাসঙ্গিকতা ছিল আগে মা ঠাকুমারা টিভির পর্দায় বসে থাকতেন সকাল থেকে অধীর আগ্রহে যে গ্যাসের দাম কমবে কিনা, বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমবে কিনা, কোন জিনিসের দাম বাড়বে। এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আপনি দেখবেন জিএসটি ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে যাওয়ার পরে আর জিনিসপত্রের দাম, বাজারের জিনিসপত্রের দাম জিএসটি কাউন্সিলের মিটিং দিয়ে কমে, এখন আর বাজেট থেকে কমে না। সেই অর্থে বাজারের জিনিসপত্রের ওঠানামা সেটা বাজেট দ্বারা নির্ধারিত হয় না। 2 নম্বর হচ্ছে মানুষের আরেকটা আগ্রহ থাকে আয়করের, এবং আয়করের জন্য গত বছরের যে একটা আয়করের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তার যে ফলস্বরূপ সরকারের প্রায় 1 লক্ষ কোটি টাকা কোষাগার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বা কম রোজগার হচ্ছে,
তারপরে নতুন করে মানুষেরও প্রত্যাশা ছিল না যে আয়করে নতুন করে আবার কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে, কিন্তু সরকারের মানুষজনের উপরে একটা মানে আস্থা দেখানোর দরকার ছিল, যেহেতু 2014 সালে ক্ষমতায় আসবার সময় বলা হয়েছিল যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। তো যত স্টেক হোল্ডার্স আছে, যত 140 কোটি লোক আছে, সবাই চেয়েছিল যে তাদের কী কী সুবিধা হতে পারে এই বাজেট থেকে। বাজেটের থেকে মানুষের প্রত্যাশা যেটা, সেটা হচ্ছে দেখুন আগামী দিনে ভারতবর্ষ কোন পথে চালিত হবে সেটা ভারতবর্ষের মানুষজন বিশ্বাস করতে চায়। 2047 সালে বিকশিত ভারত হবে কিনা সেটা আমিও জানি না, আপনিও জানেন না, কিন্তু আজকে বেঁচে থাকার জন্য ভারতবর্ষের যে আমরা যে ইকোনমিক্যাল যে প্রগ্রেসগুলো দেখছিলাম, সেই প্রগ্রেসগুলো থেকে আমরা একটু পিছিয়ে গিয়েছিলাম। তার একটাই কারণ হচ্ছে 20 জানুয়ারি 2025 সালে যখন ট্রাম্প সরকার ক্ষমতায় এলো, এবং তারপরে যদি আপনারা এই রাজনীতির ভাষায় শঙ্কু আছে, ক্রনোলজি নিয়ে আপনারা কথা বলেন, তার কয়েকদিন পরেই 1 ফেব্রুয়ারির বাজেট হয়েছিল। তার কয়েকদিন পরে 13 ফেব্রুয়ারিতে আমরা দেখেছিলাম নরেন্দ্র মোদী এবং ট্রাম্প তারা জড়াজড়ি করলেন, আলিঙ্গন করলেন। একজন বললেন মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন, আরেকজন বললেন মেক ইন্ডিয়া গ্রেট এগেন। কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই আবার আমরা কি দেখলাম, পহেলগামে যুদ্ধ, তারপরে অপারেশন সিঁদুর, তারপরে সিজ ফায়ার। এবং এই সিজ ফায়ারটা কার জন্য হলো সেটা নিয়ে যে রাজনৈতিক জলগোলা হলো, তার যে গিনিপিগ তারা কারা হলেন, মানুষজন, ভারতবর্ষের মানুষজন। তার জন্য আমেরিকার চড়া শুল্ক, এবং আমেরিকার চড়া শুল্কর জন্য ভারতবর্ষের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত। দেশীয় যারা জিনিসপত্র তৈরি করতেন তারা তৈরি করতে গেলে, তারা জিনিসপত্র তৈরি করতে গিয়ে আমি যেগুলো আমি ওকে বলতে দিয়েছি, সময় কম আমাদের, সময় কম, সময় কম। শঙ্কু অনেকক্ষণ বলেছো, প্লিজ আমি কথাটা আসবো আমি বলছি জিএসটি যে পটভূমিটা তৈরি করছি, শোনো না, পটভূমিটা তৈরি করছি। এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আজকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে একটা ফ্রি ট্রেড আমরা চুক্তি স্বাক্ষর করবার মতো দাঁড়িয়ে আজকে যে বাজেটটা ছিল এটা একটা চ্যালেঞ্জিং বাজেট ছিল। এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে সবাই যদি চায় যে আমাকে এটা সুবিধা দিতে হবে, ওটা সুবিধা দিতে হবে, সেটা নয়। মানুষজনকে একটা শান্তির বাতাবরণে আনতে হবে, যেখানে আমরা দেখছি পাকিস্তান, বাংলাদেশ তারা ক্রমানুবর্তিতাভাবে তারা ভারতবর্ষকে অশান্ত করবার চেষ্টা করছে। সেখানে ডিফেন্সের জন্য কি বাজেট অ্যালোকেশন হয়েছে, সেখানে ডিফেন্সটাকে আরো আমরা এই বাজেটে অ্যালোকেশনটাই তো হয় না, বাজেট অ্যালোকেশনই তো আমরা জানতে পারি না, অ্যালোকেশন হয় সেটা জানতে পারি না। আপনি সঙ্গে সঙ্গে টিভির পর্দায় ওখানে ওই 1 ঘন্টা 25 মিনিটের বাজেটে আপনি অ্যালোকেশন যদি বলতে পারেন সেগুলো তো সংখ্যা, কিন্তু আপনি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আপনি সেটা পেয়ে যাবেন। কিন্তু একটা জিনিস দেখতে হবে মাথায়, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের সরকারের কাছে এখন চ্যালেঞ্জ কি, সেটা হচ্ছে আমাদের যে বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্যের সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের বাণিজ্য যে সম্পৃক্ত, সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের মালটা যেরকম দেশীয় বাজারে বিক্রি করতে হবে, বিদেশের বাজারেও বিক্রি করতে হবে। দেশের বাজারে বিক্রি করবার জন্য কি করতে হবে, দেশের চাহিদাটাকে স্টিমুলেট করতে হবে, তার জন্য মানুষের হাতে টাকা দরকার। সেই টাকার জন্য সরকার ওই ইনকাম ট্যাক্সে ছাড় দিয়েছে, জিএসটির দাম কমানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার যে ফলপ্রসূ এফেক্ট সেটা সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছে না। কারণ জিএসটিতে রেট কমানোর পরে সরকারের 1.5 লক্ষ কোটি টাকা কোষাগার থেকে খরচা হচ্ছে, কিন্তু তারপরে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে যে মানুষ তার সুবিধাটা পাচ্ছেন কিনা। সেখানে যারা মধ্যস্থ কারবারি আছেন, তারা মিডলম্যান আছেন, তারা তার লাভের গুড়টা নিয়ে নিয়েছেন, তার জন্য মানুষ, সেটাও তো সরকার দেখবে, সেটাও তো সরকারকে দেখতে হবে যে লাভের গুড় নিয়ে চলে যাবে, মধ্যবিত্ত কোনো সুরাহা পাবে না। জিএসটি কমালেন মেডিক্লেমের থেকে, মানুষ আশা করেছিল যে মেডিক্লেমের জিএসটিটা কমে গেলে মানুষের মেডিক্লেমের খরচাটা কমে যাবে। আপনি খোঁজ দিয়ে দেখুন মেডিক্লেমের খরচা বেড়ে গেছে, কারণ মেডিক্লেমের ইনবিল্ট প্রিমিয়ামটা তারা বাড়িয়ে দিয়েছে, সেটা তো সরকার বাড়ায়নি। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, তার উপরে আছে আইআরডি। মাদার অফ অল এগ্রিমেন্ট যেটা বলা হচ্ছে, সেটা মাদার অফ অল এগ্রিমেন্ট যেটা বলা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতবর্ষের, সেটা কবে থেকে এফেক্টিভ হবে জানেন? সেটা কিন্তু বলা হচ্ছে না। এবং এখানে এফেক্টিভ কবে থেকে হবে? আরে 1 বছর লাগবে। আমি আজকের দিনে যে বিপুল পরিমাণ এক্সপোর্ট সামগ্রী রয়েছে, সেই এক্সপোর্ট সামগ্রী আসলে বাংলা সেভাবে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সের যে প্রিমিয়ামটা, যেটা উপরে কোনো কন্ট্রোল নেই গভর্নমেন্টের, সেটা কিন্তু কোনো হেল্প করলো না জিএসটিটা সরিয়ে নেওয়ার জন্য। কেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো হচ্ছে যে দাম কমার কোনো সম্ভাবনা এখনো পর্যন্ত আমরা দেখলাম না। বাংলা সেরকম ভাবে কিছু পেল না, বাংলা বঞ্চিতই থাকলো। একটা ছোট্ট বিরতি।
পূর্ব কলকাতার জলাভূমি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ওয়েটল্যান্ড। এই জলাভূমি বুঝিয়েই দিদার বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। স্থানীয়দের নিশানায় সোনারপুর উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম এবং তার স্বামী নজরুল আলী মণ্ডল, যিনি রাজপুর সোনারপুর পুরসভার উপপ্রধান। তাদের বক্তব্য, তদন্ত হোক। যতজন সব জড়িত আছে, যেরকম ধরনের নজরুল আলী মণ্ডল, আমাদের এমএলএ ফিরদৌসী বেগম, উপপ্রধান কার্তিক, সবাই জড়িত আছে। যদি বেআইনি ভাবে কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে এই নামগুলো উঠে আসে, আমার মনে হয় পুলিশি তদন্ত করা উচিত। একটা আগুন নিভে যাওয়ার পরে নানা বিষয়ে আঁচ বাড়িয়ে দিয়েছে। সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদ, এই এলাকায় রয়েছে পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ জলাভূমি। এই জলাভূমি বুঝিয়ে একের পর এক বেআইনি নির্মাণ। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর পেছনে মদত রয়েছে সোনারপুর উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম এবং তার স্বামী নজরুল মণ্ডলের, যিনি রাজপুর সোনারপুর পুরসভার উপপ্রধান। রাতের অন্ধকারে ভরাট হয়, দিনের বেলাও ভরাট হয়, প্রশাসন গার্ড ডেকে ভরাট হয়, প্রশাসন সবই জানে, তার সত্ত্বেও ভরাট হচ্ছে। আমাদের গ্রামবাসী অভিযোগ করা হয়েছে, পিটিশন জমা দেওয়া হয়েছে, কোনো লাভ হয়নি। যতজন সব জড়িত আছে, যেরকম ধরনের নজরুল আলী মণ্ডল, আমাদের এমএলএ ফিরদৌসী বেগম। প্রশাসন তদন্ত করছে, তদন্তে যে বা যাদের নাম উঠুক, তাতে যদি আমার নামও ওঠে, আমার বিরুদ্ধে প্রশাসন অ্যাকশন নিলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। আমি নিশ্চিতভাবে সরকারের সাথে সহযোগিতা করব। নামগুলো একটা দুটো চিনি, তার মধ্যে আমার হাজবেন্ডের নামও বলছেন। যদি বেআইনি ভাবে কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে এই নামগুলো উঠে আসে, আমার মনে হয় পুলিশি তদন্ত করা উচিত। তদন্ত হোক, অবশ্যই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এই দেখুন, এটা নাজিরাবাদ এলাকার জলাভূমির স্যাটেলাইট ছবি 1985 সালের। ধীরে ধীরে ছবিটা বদলাতে শুরু করে। একটু একটু করে জলাভূমিতে বেআইনি ভাবে গজিয়ে উঠতে থাকে নির্মাণ। অভিযোগ, এসবই বেআইনি নির্মাণ। এখানে একাধিক নির্মাণ রয়েছে। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী অসীম মণ্ডল, পবন মণ্ডল, পঙ্কজ লীলা, বিকাশ রায়ের। নজরুল আলী মণ্ডল, আমাদের এমএলএ ফিরদৌসী বেগম, উপপ্রধান কার্তিক, অসীম মণ্ডল আছে, লোকাল প্রমোটার। উনি বেশি প্রত্যেকটা গোডাউনের পিছনে ওনার হাত আছে। নাম দিয়ে কমপ্লেন করা আছে। থানা পুলিশ কিছু ব্যবস্থা নেয় না। থানা তো খুদ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, থানা গার্ড দিয়ে কাজ হচ্ছে। তাহলে আর প্রোডাকশনটা দেবে কি? বিস্ফোরক অভিযোগ করছেন। একদম যা দেখছি তাই বলছি, কোনো অ্যাকশন নেই। গ্রামবাসীরা মিলে একাধিকবার পিটিশন দিয়েছেন, সেই পিটিশনে নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেই নামগুলোর মধ্যে অবশ্যই বিধায়কের হাজব্যান্ডের নাম রয়েছে, অসীম মণ্ডল তার নাম রয়েছে, এবং আরও একাধিক ব্যক্তির নাম রয়েছে যারা এই ভরাট করে গোডাউন তৈরির কারবারে, বেআইনি কারবারে জড়িত। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো রকম ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। এই যে অসীম মণ্ডলের নামগুলো, মানে এগুলো কি আপনি চেনেন? বা আমি যদি দল করি, দলের কর্মীকে আমি চিনব না, মিথ্যা কথা বলা হবে। কর্মী অসীম বর্মন কর্মী, অবশ্যই কর্মী। কুমার, পঙ্কজ কর্মী না। আচ্ছা, অসীম মণ্ডল কর্মী। অসীম মণ্ডল কর্মী জানেন? আমি এই ব্যাপারে কোনো আমার জানা নেই। আমরা পুলিশকে বলেছি আপনি তদন্ত করুন। প্রশাসন আমাদের এই বিধানসভা কেন্দ্রে ফুললি ফ্রি হ্যান্ডে কাজ করে। তারা যদি মনে করে যে যাদের নাম বেআইনি ভাবে যদি কোনো কাজের সাথে যুক্ত থাকে, নামগুলো একটা দুটো চিনি, তার মধ্যে। আর আপনি বললেন আমার হাজবেন্ডের নামও বলছেন। যদি বেআইনি ভাবে কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে এই নামগুলো উঠে আসে, আমার মনে হয় পুলিশি তদন্ত করা উচিত। জলাভূমি ভরাট করে নির্মাণের অভিযোগ নতুন নয়। 2022-এ নিউজ 18 বাংলায় এই এলাকার জলাভূমি ভরাটের খবর দেখানো হয়। তখন পদক্ষেপেরও আশ্বাস দেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক। বলেন, বেআইনি কাজের সঙ্গে কোনো আপোষ করা হবে না। যার নাম আসছে এফআইআর করুক, পুলিশের কাছে যাক, যে যার নাম, যে কমপ্লেন আসছে আসুক, আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হোক না, অসুবিধা নেই তো। কোনো বেআইনির সাথে আপোষ হবে না। প্রায় 4 বছর পর বিধায়ক হাত তুলে নিচ্ছেন, বলছেন তদন্ত হোক। আমরা সেখানে